If you think this is just a game, you're wrong. Prestige, the greatest show on earth. La Liga transcends society. La Liga is equality, innovation, responsibility. La Liga is the future. La Liga is so much more. It's a different way of seeing the world. We are live from the coastal city of Mombasa, and 33, 32, and 31 degrees Celsius is what we've experienced the whole afternoon. It's going to be the same when this match is played here. Bandari taking on AFC Leopards. Bandari playing a catch-up game because they were away on continental assignment. They were playing in the CAF Confederations Cup, experience of which is expected to take center stage when they take on a vastly improved AFC Leopards. Never mind the fact that they lost to Gor Mahia in the derby. This is probably the best AFC Leopards that has been assembled in about 4 years. And that's the team that will be getting onto the field to be able to take on this Premier League match, the Kenyan Premier League match, here at the Mbaraki Stadium in Mombasa. Jacob Gosmule has been feeling the heat as well. I can tell you, a couple of beards have grown since we got here in the afternoon. They were slightly less than this, but the heat has, speeded up the growth of this. Jacob, very tough match that we have here under very, harsh weather conditions. Well, two teams who are coming from losses, and Leopards looking very bright until they met Gor Mahia. Now, Bandari were also flying high until they were humiliated by Western Stima. So it's a game that has two wounded buffaloes playing in a very tough condition, because the weather here is not the best for football. I'll tell you, there's a breeze coming from the ocean. However, it's still very humid here at the Mbaraki Stadium. So two wounded buffaloes trying to take on something from the ocean. Now, that is going to be a fight and a half. Let's look at a couple of results that we had earlier on. Like Jacob has just told you, the Leopards lost to Gor Mahia. In a derby, anything happens. But Bandari lost to Western Stima. But yesterday's matches probably will tell us what's going on here. 2-0 for KCB against Chemelil Sugar. Kisumu All-Stars beating Wazito 2-0. That has already resulted into the sacking of a coach, according to what we are gathering at the moment. Mathare United losing to Sofapaka, Nzoia Sugar losing to Posta Rangers, and Sony Sugar losing to Zoo FC. The story is being told about three consecutive absences, not turning up at the game, and Sony Sugar apparently have been technically relegated. That's a story that still is evolving, Jacob. Well, it is, Bernard, and one of the results that is very peculiar is Kisumu All-Stars versus Wazito. That is a very difficult game to fathom, because Kisumu All-Stars has not won even one single match. Now, yesterday they beat Wazito. And Wazito, there's been a lot of happenings there. And there's a story about the coach having been sacked, Jacob. There's a lot of information that gets to us. Has this been confirmed? No, it's confirmed. It's confirmed. I'll tell you, Wazito already, they are about to announce a new coach. I'm very sure you have an idea. Is it Jacob Gosmule? No, it looks like Franco Una will be taking over the mantle at the Wazito side. But okay, that is a story that will be confirmed later. But let us look at the results and also the standings. I need to correct something first of all. The Sony Sugar issue is still subject for discussion. The technical committee has to sit and decide, but they missed 3 matches. They didn't turn up because of very many causes. They just gave a walkover, and the story might be that they will not be in the Premier League. We'll wait for that decision, and when it comes, we shall announce it loud and clear. Here is what the log looks like. Gor Mahia still at the top with the least number of matches played, and then KCB has played 2 more matches, but still the same number of points. The next 4 teams have the same number of points at 17. Rangers, Homeboys, Tusker, and Mathare United. Then Ulinzi and Leopards fighting to remain in that 7th or 8th position. Sofapaka is the last in the top 10. And then on the other side of the table, Stima and Zoo Kericho with 13 points. Bandari is not in a good position, not like last year. They are 12th. 1 win could lift them higher up.
with Wazito at 13th with 10 points. The rest have below 10 points. Even Sony Sugar, who has more points than Chemelil Sugar, is being said to have been removed, subject to a lot of discussion as well. But that's the way the log is, Jacob. Does it reflect what's going on in the Premier League? No, it's a very tricky log because the differences in points makes things very difficult, because one win could propel you even to the first position, like the game this afternoon. If FC Leopards win, they leapfrog Gor Mahia, depending on Gor Mahia who is playing Western Steamer, how they pan it out in Kisumu. Yep, so it's that's a the log tricky actually. game. They're playing Kakamega Homeboys. It's one of the matches being played today. Bandari and FC Leopards, that will be live for you from this venue. Kariobangi Sharks is playing Ulinzi Stars, 1-1, it's still playing. Tusker is playing Western Steamer, that's 0-0 and still playing. Gor Mahia is going to play Kakamega Homeboys this afternoon. Is that the big one, or is this the big one here? No, both are big ones, Gor Mahia, Kakamega, because it depends. If Gor Mahia win it, no matter what happens in Mbaraki Stadium here, it means that they will stay at the top. Should AFC win it, they will leapfrog Gor Mahia in case Gor Mahia doesn't get all the 3 points or get a point against Kakamega Homeboys. A lot of mathematics that has to be done, Jacob. I thought the exams were over. No, it's actually not mathematics, it's arithmetic. Okay, exams are almost over in the Kenyan situation. Let's talk about Bandari, and we can do the mathematics as well, or the arithmetic. They were away for almost a month from this venue. When they came from the Confederations marches, they stayed in Nairobi and then went up to Western Steamer, didn't come back with any points. Bernard, have you ever heard about something called adjusting from international fixture to local fixture? It's very different. I mean, Bandari were flying high. They played Horoya, a game where if they won, they would have made a historical kind of moment, because they were going to be in the CAF group stage. Yep. Now, they lost in the last minute. Yep. Now, I think they were shocked. Coming to the local league, they didn't even find it better. Kakamega Homeboys had other things to do to Bandari. They beat them 3 goals, which were scored in succession. In a spell of around 4 minutes, there were 3 goals. So they are still reeling from that shock. But this game today, they are back home, is going to determine if they are already adjusted to the local fixtures. So they're not used to staying away for too long. They could have been homesick, Jacob. Sometimes it happens when you're away for too long. But now they're back home. Let's look at who they're putting in there. Looks to me like it's the big guns who will be coming out. Nkata, Cliff Kasuti is there as well. Patrick Mugendi, Ida Sostides is there. Feli Mulumba, Collins Agade, William Wadri, Moses Mudavadi, Yema Mwama. Finally, we're getting his name right. He's been called Mwana for a long time, but his name is Mwama. And Abdallah Hassan. This is a big lineup that is coming in for today's game. I'll tell you, it's a cocktail of sorts that Coach Malala has put across here. They start with Mustafa Oduor because Wanyika was injured. Now, the other goalkeeper that they get from Sofapaka has not reported from international duty. Remember, Burundi were playing away to Gabon. It's a very long distance kind of. So it's very interesting to see how Mustafa Oduor will be able to stop for the side. You're mentioning Mustafa Dur. That's a goalkeeper, but you know opportunity only knocks once. When somebody else is not there and you're given that opportunity, that's what you have to show. And I think that's what even the Kenyan national goalkeeper, Ian Otieno, was trying to show as well. Do you think he's going to live up to the expectations? Because strikers take advantage of the fact that the first choice goalkeeper is not there as well. Bernard, I was a keeper previously. And a striker as well. Mustafa has a very big task this afternoon. If he proves himself, he can stop Leopards from getting even a goal. He will keep goal for Bandari in the next game and maybe in the next games that are coming. He plays Leopards this afternoon. On Sunday, they have a fixture against Gor Mahia. So if he can keep a clean sheet, I'll tell you for free, he will be the next goalkeeper against Gor Mahia, and this could be the turning point for him. I like looking at the other side as well. What if he doesn't prove himself today? What happens in the next game? They might keep a limping Wanyika in goal. I think that's a very limp excuse as well, coming from Jacob Gospele. Let's look at the other player as well. Who do you think is going to be an impact player in this match again from the Bandari side? Yema Mwama has been very instrumental in terms of goals scored for the Bandari side, and I think his experience, we saw him, he starred in Tanzania in the previous tournament there, and he was kind of named the player. Wadri was named actually the player of the tournament. But you have to look at Yema Mwama. Yes, he's got speed as well. He's got good anticipation, although sometimes it looks like he's playing second striker most of the time. One of the things that Bandari has done this season, they are a technical athletic side, so they want to run. And Mwama has proved to be a very instrumental in terms of the kind of goals that Bandari have scored this season. So he's a very important person this afternoon.
So Bandari are well set for this match. No, they have the back will be a big question. It depends on what the goalkeeper does. Then Mwama, he's somebody that's seasoned, so he will be able maybe to provide a lot of confidence in terms of attack for the Bandari side. Okay, Jacob. The other team is a team whose name should instill a lot of fear in anyone or any other animal. AFC Leopards, Jacob. That's the best assembled Leopards in recent times. Never mind what happened to them with the derby. And you have said it before, but the derby is a different kettle of fish. It doesn't matter what statistics you have when you come to that. Let's analyze the AFC Leopards team, the one that has been playing well until it met Gor Mahia. A wounded Leopard side, I would call it. A game that the world would forget so soon against Gor Mahia. They had the first 45 minutes. Second half, the claws were removed from the Leopard. Now, today, they come back. The big question is, have they brought their claws back? Because this is not a mean fixture. The last time they played Bandari here, they lost by 4 goals. I just got into the stadium, somebody was telling me, last time it was 4, now today is going to be 5. So, but those are fans talking. They're counting cumulatively. Yeah, but they those hope are to fans. increase, but we know it doesn't work like that. The crux of the matter will be 90 minutes. 90 minutes. But let's see who they're putting on the team sheet, because I would imagine that they had a full-strength squad when they played Gor Mahia. They would want to maintain the same squad. So the goalkeeper remains Benjamin Ochan. Then there's Munene Washington. There is Said Suma, Trezor Ndekumana, Vincent Oburu, Robert Mudenyu, Wivoni Souza, Jeffrey Owiti, Clyde Senaji, Dennis Shikai, and John Mark Makwata. That's the team that also did do duty, except for maybe one, isn't it? One name that is coming in, Washington Munene. He was not there in the derby. He's not been in a lot of Leopards game. Jafari Owiti also comes in after a long break. So I think those two names is what maybe Kasambungo has looked at, and I think those two changes could give him the 3 points that he needs so badly away from home. So that's like in the defense when where Washington is coming in. Did they have a problem with that? No. A lot of adjustment after being dropped 4-1 by Gor Mahia. So I think even if I was the coach, I would make some adjustment to the team. And I think Kasambungo's decision has been prompted by the result they got against Gor Mahia. So today, I think he has made a small adjustment in terms of the defensive formation. He's probably thinking that other people were watching his team that time and they could have made preparations for that team. So he's changing a little bit. But let's look at it critically. The goalkeeper, for example, on the AFC Leopards side, is the man who's in focus in this game as well, because it's about goals as well. Benjamin Ochang, he has the best goalkeeper trainer in Webo, who is also the national team goalkeeper trainer. Now, he conceded 4 goals against Gor Mahia. Today, he needs to lift up his game. He's been very instrumental. Before AFC played Gor Mahia, they had conceded only 3 times. Now, Gor Mahia spoiled their defensive record. They actually went past Benjamin Ochan 4 times. Why? Do you think it's just the name Gor Mahia? If they changed their name, do you think Ochan would have done better? Or were they clinical finishes? Bernard, it's not about names. It's about the game. Gor Mahia came back in another 45 minutes. They were totally a different side. I remember Stephen Pollock, the coach, talking out and saying, what did you do during the halftime break? And he said, have you ever seen bottles flying in the dressing room? So Gor Mahia in the first half, they were a pale shadow of what we saw in the second half. All right, Jacob, I thought it's the old story of the first half having been played by Gor and the second half by Mahia and having gotten the better of that again. We've got another player who we have to look at in the AFC Leopards side. Who do you think it should be? John Mark Makwata. John Mark Makwata. Why? A big improvement from the guy who played in Ulinzi previously. He went to the paid ranks. He came back a very rejuvenated player. Yes. And when you look at John Mark Makwata, we watched his game the last time he played in Narok. And actually, that is the turning point for him to have been called by Franz Kimanzi in the national team. Though he has not featured in the 2 fixtures against Egypt and against Togo, but he's the mainstay in that AFC Leopards attack. If he clicks, Leopards clicks. If he doesn't, we don't see any bite in terms of attack for AFC Leopards. What do you think will be his performance today? Because he's been judged by other performances as well, and they're thinking it wasn't living up to the expectations, including in the derby. Well, I'll tell you, in the derby, there was a very different kind of central defense players that they were facing. Now today, he's playing against Feli Mutumba. Feli Mulumba. So Feli Mulumba will be very instrumental in how he makes Mark Makwata not to see the back of goal. So that is what is standing in between John Mark Makwata. All right. You know,
AFC Leopards and Gor Mahia have been considered the big guns in the Premier League in Kenya. Tusker, Ulinzi have been the others. But they've recently been joined by Bandari, who's now a big boy in this league. Results last year, the previous time, and even now, just show you that Bandari are on the rise and rise. What do you expect of this match today? Are they going to live up to expectations? They've just come from the Conference Cup. Did they earn enough experience in the Conference Cup? I want to pick you as saying that big guns. You cannot be a big gun and you're not shooting bullets. The only thing that Gor Mahia has been able to control Kenyan football is that every other game they are scoring. And those are the bullets I'm talking about. Now, Leopards, they didn't have enough bullets against Gor Mahia. Bandari didn't have enough bullets in their last fixture against Kakamega Homeboys. So today, whoever is going to release the bullets from the gun is going to win this one. Okay. Let's hope they've borrowed enough bullets then to come into this game. We'll leave it at that then. We wait to see what happens in 90 minutes. But to the scoreline? I think we are going to have goals from both sides. Okay. That's just saying that he doesn't want to predict the scorelines. Thank you very much, Jacob. Jacob Gosbule, former coach of Tusker FC, former coach of Harambee Stars, and former coach of APR of Rwanda. The game will be played in 90 minutes. In the sweltering heat, it's going down a bit. There's a little breeze as well coming in, sweeping through Bandari. But we hope it's going to be enough to give us a good game in round 9-10 of this Premier League here in Kenya. If you think this is just a game, you're wrong. Prestige, the greatest show on earth, La Liga transcends society. La Liga is equality, innovation, responsibility. La Liga is the future. La Liga is so much more. It's a different way of seeing the world.
If you think this is just a game, you're wrong. Prestige, the greatest show on earth, La Liga transcends society. La Liga is equality, innovation, responsibility. La Liga is the future. La Liga is so much more. It's a different way of seeing the world. Haya, mtazamaji, bila shaka mambo ndio unafika wakati wa kuweza kuanza ile ngoma ambayo ilikuwa inangojea kwa hamu sana katika uwanja huu wa Mbaraki hapa mjini Mombasa. Unajua Mbaraki ni sehemu ya ukielekea pande za feri kule kuvuka. Mtazamaji, ni pambano kati ya timu hizi mbili hapa, Bandari na vijana hapa wa AFC Leopards, ambao kwa kweli ni pambano ambalo linatarajiwa kuwa kali kweli, ambapo kwa hali ya anga kama unavyojua kwamba kuna jua kali upande wa Mombasa huku, na ilivyo ni kwamba shughuli basi ni muhimu sana leo, kwamba ukiwa nyumbani maana kuna vitu viwili, kutunzwa na kutuzwa. Bila shaka vijana hawa wa Bandari ambao walikuwa wakitama wananchi wao au mashabiki wao walikuwa wakipenda sana kuona nyumbani hapa, kwa sababu muda mrefu hawajaonekana hapa nyumbani. Kwa hivyo unakuta hizi ni jezi kama ilivyo kawaida. Wadri mchezaji hatari sana huyu ambaye wanamtegemea sana vijana wa hawa Bandari. Kwa hivyo huwa kawaida zinawekwa tu kujua kwamba nani yupo, nani atacheza na kadhalika. Maana hii huonyesha hata kule waibuni pia vile kabla ya kuchezwa mchezo wa aina yoyote, basi huonyeshwa zile jezi ambazo wanazivaa na kuona kwamba mambo yanakuwa namna gani. Pambano la leo mtazamaji ni kati ya timu hizi mbili, na huwa zinaingia kwa mbwembwe viwanjani. Vijana wa kama unavyojua Bandari wanavyojinsi wanaingia kwa mbwembwe uwanjani, maana kina basi lao kawaida, na kuonyesha kwamba ndio wamekuwa kifahamu hawakufanya vizuri, maana baada ya kutolewa kwenye michuano ya mashirikisho barani Afrika, ni kwamba sasa watadhihirishia mashabiki wao hapa nyumbani kwamba sisi maana tumekuwa nje sana. Kwa sababu ukiangalia vijana hawa wengi ni kwamba walikuwa hawafanyi vizuri, kwa sababu kulingana na mambo vile wanaenda kucheza nje. Maana wakicheza hiyo ni ligi, wako nje, kama wako nje ni michuano ya kimataifa vile wako nje. Kwa hivyo unakuta ni mambo mazito kwao, wanakumba sana vijana hawa wa Bandari. Kwa hivyo na mara nyingi wanapocheza nyumbani hapa wanakuwa wagumu sana, lakini hivyo siku za mwisho ni kwamba wamekuwa pia si wazuri sana, lakini kulingana na tulivyozungumza. Hebu tuangalie sasa hivi AFC Leopards nao walivyoingia, wanaingia nao wakati walipoingia katika kiwanja hiki, wameingia kwa mbwembwe nao vile na basi lao kuonyesha kwamba wako tayari nao, maana baada ya kichapo tu cha walipoweza kushindwa na timu ya Gor Mahia, mabingwa mara 18, akaweza kufungwa magoli 4-1. Ni kwamba sio kwamba kuteleza, nakwambia kama kuteleza, kwa maana kuteleza sio kuanguka, nakwambia, lakini wanakuambia ndio itakuwaje. Maana leo hivi ni vijana wa Bandari nao pia wakiangalia hasa matokeo ya majuzi, ni kwamba wao hawakuwa vizuri kabisa, lakini bila shaka wataweza kuhakikisha kwamba nao kuonyesha kwamba wako tayari kabisa hapa katika uwanja wa Mbaraki hapa Mombasa, ili kwamba kufanya vizuri. Kwa hivyo tutarajie mengi juu ya kuweza kuya mahojiano na wakufunzi. Kwanza karibu wewe Bernard. Yeah, it's been long since you have been here in Mombasa. I think it's almost a month since we touched Mombasa, so I think it's a welcoming back. So I think it's a good thing for us again to be here at home for this most entertaining match. I hope so. Yeah, you went on tour immediately after coming back from the Confederations Cup and didn't register very good results. Was it fatigue, and have you overcome it? I want to reason like that. I want to think of that, but I think in football we don't have to have so many excuses. Okay, the international break came timely.
and we had to, I gave my boys like 4 days rest. So I think maybe I want to say maybe it was fatigue, traveling, playing international match, coming for KPL league matches. So I think, I can say it was fatigue, and I couldn't change the squad so much because we were traveling, and you couldn't bring a player who you don't know how he has been training. So I think for me as a coach, I think it was fatigue, tiredness, and maybe it was the first experience, as a coach and also the players to combine international games and also local matches. And how has the experience on Confederations Cup helped you to play the league? I think we have grown. We have developed as a team. Okay, we didn't register reasonably good results, but people will see how we have developed as a team. We are talking of very young players, talking about a young coach. So we learned a lot. We have experienced. The experience was so good. So I think it is going to apply, and we are going to bring that in the league matches. Thank you very much, Coach, and good luck to you. Thank you. Well, it was a disappointing performance against Gor Mahia, but we know that we cannot dwell in the past. We've focused on the match that we are about to play against Bandari. All the boys understand the importance of this particular match. They know where 3 points will take us on the log, and we are focused and we are determined to get the maximum points today. Precisely what I was going to ask. 3 points take you so far on the log. Are you focused on getting up to the top? Yeah, that is how competitive the Kenyan Premier League has become. 3 points can make a massive difference in terms of where you end up at with regards to the table. So again, it's going to be a very, very tough match. We understand Bandari is a very, very good side. They've not had good results in the last couple of matches. So I'm pretty sure they'll be going all out to get maximum points as well. So that, I think, sets us up for a very, very entertaining match. The fans are saying this is probably the best assembled AFC Leopards in about 4 or 5 years. Is the performance, according to you, equivalent to what their expectations are? I agree with the fans. I think this is the first time that we are seeing an AFC Leopards side that has got very, very good depth. Well, the performance has not matched the potential that we've got. The boys understand that, so we'll have to go a notch higher in order to do very well. And as I've said, Bandari has not been doing very, very well on the domestic front. But a couple of months ago, weeks ago, they were playing in the CAF Confederations Cup. I'm pretty sure the boys have had a lot of experience. They've had a lot of confidence that they might bring back into the Kenyan Premier League in order to do well. All right, Coach. Good luck to you today. Thank you very much. Haya, mtazamaji, manake baada tu ya mahojiano ya wakufunzi wote wawili wa timu hizi mbili, ni kwamba unafika ule wakati sasa hivi ya kuona kwamba inakuwa namna gani, kwa sababu ukiangalia kwenye kioo chako pale ni kwamba unapotizama katika runinga yako unakuta ni kwamba timu mbili zinaingia uwanjani Mbaraki hapa upande, manake unakuta kwamba ni upande wa kusini mwa mji huu, manake unakuta ni kwamba ni timu ya kazi. Unakuta kuangalia jinsi kwamba Bandari kwa nambari 12, AFC Leopards kwa nambari 8, wamecheza michezo katika minane, hasa upande wa Bandari ni kwamba wao wamecheza mara 8, 9 kwa upande wa timu ya AFC Leopards wamekwenda sare mara 3 sawa tu. Na ukiangalia vile vile kupoteza, na kwamba pia ukiangalia ni kwamba kila mmoja ni kwamba amejitahidi katika vile mambo yanavyokwenda na yanavyokuwa katika michuano hiyo. Ni kwamba Bandari wameweza kushinda katika michuano 5, wamepoteza 1, wakapata sare 2 na wakashinda mara 2. Na vile vile nao vijana wa Gor Mahia nao ndio vijana hawa nao wa AFC Leopards na vile vile kwamba wamejitahidi, na vile vile kwamba kila mmoja amejitahidi kuona itakuwa namna gani. Sasa Bandari unakuta ni kwamba Mustafa Udore amepewa nafasi kuona kwamba ajitahidi aone kwamba itakuwa namna gani, kwa sababu mabadiliko sio makubwa sana, unakuta kwamba ni madogo tu, kwamba ni goalkeeper kuona atapewa nafasi gani. Na ukiangalia ni mfumo ambao wa leo ni 4-4-2, yani 4-4-2 ni kwamba wao wanajaza wachezaji nyuma kule walinzi na wa kiungo ni wachezaji 4, kule mbele wameweka watu wawili tu, ambapo kwa kweli nakuta ni Patrick Mugendi na vile vile kutoka kwamba manake Mugendi ni mchezaji ambaye anamkubali wana vile mwenzake hapa Mwama, kuona itakuwa namna gani. Referee unaona manake mpulizaji ufribi vile ukakuta kwamba ni Angwawe, manake unakuta vile ni Anthony, unakuta referee ni kawaida, ni referee nzuri kabisa, na bila shaka na kwa ujuzi wake ambaye anaamika. AFC Leopards nao vile vile kuta mabadiliko yao sio makubwa sana, kwa vile kulingana tuna wachezaji wa nyuma, kwa sababu jinsi walivyofanywa vibaya na siku ya Gor Mahia. Kwa hivyo mfumo nao ni 4-3-3, vijana wa AFC nao wanakumbia, maana katika mfumo ni 4-3-3
tatu ni kwamba wanajaza nyuma walinzi na katikati wachezaji watatu na kiungo na tatu vile vile kumaliza na wachezaji watatu vile vile kuta yuko kiongozwa na Makwata ambaye ni mchezaji huyu wanamtegemea sana kijana huyu Makwata, mchezaji ambaye alikuwa akichezea timu ya Ulinzi, na ni kwamba bila shaka hapa kuna pambano kubwa sana, utarajie mazuri kutoka Mbaraki. If you think this is just a game, you're wrong. Prestige, the greatest show on earth, La Liga transcends society. La Liga is equality, innovation, responsibility. La Liga is the future. La Liga is so much more. It's a different way of seeing the world. Mtazamaji, bila shaka kama nilivyokuambia, tupo katika uwanja wa Mbaraki hapa Mombasa, ambapo ni kati ya timu hizi mbili. AFC Leopards wanacheza hapa na vijana wa Bandari ambao hapa kwa nyumbani. Kiwanja hiki ni chao kwao hapa, na lakini unakuta kwamba wamekuwa kosa naona wanaanza goalkeeper kule acheza vizuri kule. Anaitoa ngoma ile nje. Baraka kama angedharau tu kwa kweli angeitoa kwenye kamba ngoma ile, kwa sababu walipiga hodi mbali huku, lakini goalkeeper alikwenda mzima Benjamin Ochan na kuweza kuipangua nje na kuifanya kona ile mapema. Shughuli ile inaanza mapema, kona ile ya kwanza mtazamaji, manake wanaanza kwa kishindo vijana hawa wa Bandari, manake wale mjaribu goalkeeper Ochan piga tena ngoma kwenda sanduku, pamoja mara nyingine tena goalkeeper Wadre piga tena nyuma, mchezaji ambaye mtegemea sana kijana huyu, lakini ngoma inatoka nje. Mtazamaji, shughuli inaanza kwa kasi bila shaka. Ni ishara, maana siku njema utaiona asubuhi, siku ile ambayo ni nzuri utaiona asubuhi, maana vijana hawa nao pia wanajaribu kwenda kwa haki. Kuna kitari washamjua kwamba Makwata yuko hapa na ni mchezaji hatari, kwa sababu anagusa kwa sababu shaguswa tu kuambiwa kwamba pia tupo na tutakuangalia. Ikabu ile mtazamaji, vijana wa Bandari kwa upande wa kusini mwa kiwanja, inapigwa chini lakini kataa Wadri kama kawaida, ikikata kule nyuma, natia ngoma ile sanduku kule kwa mbele kule lango, lakini goalkeeper na uchu kweli anakuja karibu katikati huko Ochan, lakini ngoma inaanza nipa nikupe, inaguswa pale. Mtazamaji, kwa kweli mtu anayekwambia kazi huwa ni kazi, lakini pia ujue kwamba kazi inaweza kuzua kazi kuliko kazi yenyewe, kwa sababu unakuta jina kubwa la AFC Leopards na vijana hawajali vijana wa AFC Leopards kama wanacheza na nani, kwa sababu ni kwamba wako nyumbani na lazima wajitume. Kushinda ni sharti, maana uweze kuangalia baada pia kwenye sanduku kule, lakini piga mbizi kule ngome kule, hawataki mchezo, wakiongozwa na vijana hawa wakijana kwa Denshi Kaye Munene na vile vile Mudenyo nyuma huku kuweza kumlinda goalkeeper. Anakwenda pembeni huku, wanajaribu kwenda kwa sanduku kule tena, kile nyuma bado tu shambulizi, maana kile mapema tu jaribu kwa kule kule tena kile tena bado tu ngome ile inakataa na wanaitoa ngome ile nje tayari, maana kile kocha familia lango lile. Unakuta kijana huyo hatari sana huyo Makwata, kawaida ni mchezaji mwepesi na anaweza kageuka akafanya chochote wakati wote, bado tu lakini naye amekabwa, anakataa nyuma kutwengo mbele kule, lakini naona jinsi walivyojipanga nyuma huku vijana wa FC Leopards ni wepesi, ngoma inavyochezwa inavyoona ni kwamba wao hawakutaka mabadiliko makubwa sana, ili kwamba ni kujaribu kuwapanga vizuri tu nyuma, kuangalia nani simame nani nyuma kule, kuweza kumlinda goalkeeper Ochan ambaye ile siku walipocheza na timu ya Gor Mahia mabingwa mara 18 ni kwamba ilimbidi kutoka mara 4
kwenye kamba zile kutoa mpira ile, lakini ndiyo siku, kila mmoja na siku yake. Ndiyo, kuna mapacha, watu wanaweza kazaliwa wawili kwa siku moja, ndiyo, lakini kila mmoja na wakati wake wanapotoka. Kwa hivyo kila mmoja kwa wakati wake, na vile wadi mbele kwenye sanduku lipigo, hiyo wengine kule jaribu tena kwa kasi kule, lakini naona ni kama nilivyosema, ni kasi. Cross moja safi kwa sanduku lile, natoka nje na kuwa ni goal kick. Shambulizi hili mtazamaji, maanake naona kama nilivyosema, ni mpira imbidi kupiga makelele hapa goalkeeper hapa Ochan, kwa sababu unakuta jinsi mambo yalivyokwenda. Ni hatua muhimu sana katika harakati ya majitihada za kutafuta magoli katika uwanja huu. Nakumbuka mchezo wa kwanza mara mbili yeye hutunzwa na kutuzwa, lakini katika kutuzwa lazima kwa vyote vile waonyeshe dalili za wao kutafuta goli na ushindi wa mapema. Tazama cross inavyotoka kule pembeni, na wanamruhusu Hassan pamoja na wenzake kujenga mazingira tulivu kutafuta magoli ya mapema. Kwa hiyo mlinda mlango na kila sababu ya kufoka makutema kugeuza kinywa chake kwa karakana maneno makali dhidi ya wale mabeki wake ambao wanaonekana kwamba wameshindwa kukaba kwa wepesi kwa ajili ya kuondoa ama kuvuruga ama kutibua njama za wapinzani. Wanakwenda kwenye sanduku sasa hivi, hatari kule, goalkeeper tena anapiga mbizi, kamata vizuri kabisa kule Mustafa Odur, goalkeeper Bandari. Angalia shambulizi la kushtukiza hili, manake ametokea pembeni. Kumbuka Jafri pia vile vile amepewa nafasi kwa ajili ya kuanza leo hii katika harakati ya kujitangaza. Jafri Owiti huyu unaweza kuona ni cross ya fifu kutokea pembeni, lakini kwa mtazamo wangu angediriki kidogo kwa ajili ya kukokota ule mpira kuingia sebuleni na labda pengine kupunguza mwanya baina yake na mlinzi na kurahisisha mashambulizi kwa kugawia makwata, angalau ajaribu kuwasha baruti kama si kufanya ugavi pia vile vile na kuleta mashambulizi dhidi ya mpinzani. Pia nikiongezea ulivyozungumza Jafar, ni kwamba labda kama angejaribu kutoa hatua tena mbele, kwa sababu tayari makwata alikuwa katika nafasi tu waingie pale kuweza kuandaliwe mpira ule na kuweza kufanya ile alikuwa anataka kufanya, kwa sababu ile mbili kwa hivyo Mbungo pia vile kasa Mbungo pia vile kila moja viti vile havikaliki sasa hivi, mbali na joto liloko, na joto linakuwa mara mbili pia vile kwa wakufunzi hawa kulingana na vile mambo yalivyo. Kwa kila moja ni timu hizi mbili ambazo kwa kweli zimetoka katika mechi zao za mwisho kwamba wote wamepoteza. AFC Leopards wamepoteza kwa Gor Mahia, na vijana na wa Bandari mechi ya mwisho waliweza kufungwa na Ulinzi. Wale walinzi walifungwa na Ulinzi. Wanakwenda kwenye sanduku kule, Jafar Owiti mtazamaji, kwa kweli kama nilivyosema kwamba alikwenda kupanda shambulizi vile kwenye dakika chache zilizopita tu, lakini aliandaliwa pasi moja safi kwa kweli, na alipotiliwa alivuta hatua mbili tu kwenye lango lile, lakini hangeweza Odur kwa kweli. Mustiki gongo kile kilipiga chuma kile na kikagusa kwenye kamba kule. Jafar Owiti mtazamaji anapiga bao la kwanza mapema kabisa baada ya shambulizi katika upande wa timu ya vijana hawa wa Bandari hapo kwa upande wa kusini. Angalia shambulizi vile kwenda. Ani kizaza katika ngome ya wana Bandari, na ni makosa ya walinzi kutokwenda kwa mahesabu, na hapa tena nikana kwamba alitusikiliza, manake amediriki kuingia sebuleni na kupiga hatua mbili kuwa na uhakika. Mtazama alivyojikunja na kujikunjua akiwasha baruti iliwe liwalo kwa namna ile mlinda mlango ajaribu kuupangua, na katika harakati hizo basi mlinda mlango anapata mpira umeingia nyavuni na ni goli moja kwa faida ya Leopards. Kwa mara nyingine tena mtazamaji anakwenda bado pia kiatu pale mtazamaji huyu. Ile mbidi manake mzima kupiga kiatu. Hapa nimeona kwa kweli kuna shughuli kubwa. Owiti Jafari. Ukiangalia mambo ni magumu. Ukiangalia kijana huyu Ida ilimbidi kumrukia tena kijana mchezaji huyu Owiti, kwa sababu imeonekana wazi kwamba kwa kweli watu tunasema ule mti ulio na matunda mazuri hauna budi kurushiwa mawe, kwa sababu washamuona kwamba kijana huyu si hatari sana. Kijana huyu amekuwa nje kwa muda mrefu na amekuwa akiuguza misururu ya majeraha, kwa hiyo amerudi kwa moto na radi, na ndani ya dakika 6 unaweza kuona mbinu alizotumia kwa kupata goli na kwa mara ya pili tena anadiriki kwa ajili ya kuingia sebuleni, lakini sasa mlinzi anaona sababu hapa ya kumpiga kiatu. Unaambiwa heri lawama kuliko fedhea, kwa hiyo ameokoa kiasi cha haja ili Leopards wasizidi kupata magoli mengi kipindi hiki cha kwanza. Ida kijana huyu Ida ni kwamba ilimbidi manake pale kumpiga kiatu, manake ni heri lawama kuliko fedheha.
Maana bila hivyo angegusa kamba kwa mara nyingine tena, kwa sababu ukimwangusha ndani penalty. Penalty kwa sababu ametolewa. Ukiangalia ile ikabu pale ilipo Michael Were ni kwamba iko nje tu pale karibu mahali pabaya kabisa, na kama angempiga ndani pale basi bila shaka kuna penalty ile. Tuangalie itazalisha nini ikabu hii kuelekezwa kwenye lango la timu ya vijana wa Bandari. Mapema hapa na referee hapa anajaribu kujaribu kuambia simameni na muangalie vile mambo yatakavyofanywa. Wanaanza mashambulizi moja baada ya jingine mapema sana vijana hawa. Napigwa jina kwa sanduku lakini anakataa nyuma huko. Inabidi maana kijana huyo Nkata pamoja na wafanye kazi ya ziada, lakini wachezaji wa nyuma huko hakuna mchezo. Maana kama nilivyokuambia nyuma huko wapo Dennis Kai, Washington Munene, Robert Mudenyu, na wanajaribu wote pale Senachi ambaye anapenda kishuka vile vile kugawa mipira ile. Anajichana maana kile unakuta anajishasha sana goalkeeper huyu Benjamin Ochan ambaye naye angalia vile bwembwe zake zile. Piga moja kwa moja na amekwenda hewani, na ujasiri wa aina yake, ametoka kwa mahesabu na kaganda na utaratibu, si mwepesi wa kuachilia mipira. Kwa hiyo ana uhakika na kile anachokifanya. Anza na nyuma huko. Kipindi cha kwanza muone wakishambuliana kwa kweli kipindi kama unasema hapa Michael Were. Kawaida nimefuatilia sana AFC Leopards, utakuta wao hufanya mashambulizi dakika za mwanzo sana na utafuta magoli ya mapema sana. Bali tuna kwamba ile juzi ni kwamba kila siku na mtu na siku yake, lakini ni kwamba wao kawaida hujaribu tena kufanya mashambulizi ya mapema, na tangu zamani hasa zama za kina JJ Masiga Mulamba walikuwa wakianza mapema kuna pembeni kule, kile jaribu kuzuia kule kitena referee kashapuliza kipenga kile, maana tayari kule majaribu amekwenda kwa kasi sana na maguvu kijana pale Vincent Uburu pembeni kwamba lazima aende kule kwenye lango lile, lakini ana mchezaji ambaye anakwenda kwa kujiamini na tena kwa mahesabu, akifahamu fika katika safu ya maliziaji. Wapo wachezaji ambao wana uwezo mkubwa wa kupiga mashuti ya mbali na pia vile kuleta utesi dhidi ya wapinzani. Makwata yupo na ni mmoja wapo wachezaji ambao hata wamejumuishwa katika timu ya taifa Kenya Harambee Stars, kwa vile bado Kimanzi hajamuonyesha walau hata dakika moja kwa ajili ya kujitangaza mwenyewe katika timu ya taifa, lakini ni kikosi ambacho kimekamilika. Lakini katika safu ile ulinzi kwa upande wa timu ya Bandari yupo Feli Mulumba, mojawapo wa walinzi ambao kusema kweli wana uzoefu mkubwa katika ligi ya Kenya na hata wamediriki hata hivyo kuwakilisha taifa kimataifa katika taji la mashirikisho, ingawaje wakang'olewa na Horoya FC ya kule Afrika Magharibi. Haya, kona ile mtazamaji kuelekezwa kwenye lango la timu ya vijana hawa wa AFC Leopards. Kona ile kule kwenye lango tena kwa mara nyingine tena ngome inatoka nje. Naona maana yake amekabwa kabisa, hakuna mchezo. Unakuta kama nilivyosema pale Dennis Chikai, kwa sababu ilimbidi siku ya AFC Leopards na Gor Mahia kutolewa nje kwa sababu alikuwa amezidiwa kule katika pembeni kule, alikuja kuzungushwa sana na kina Muhimi Heso. Kona ile mtazamaji kwa mara nyingine kwa uelekezo kwenye lango la timu ya AFC Leopards. Tuangalie kwamba itazalisha nini. Maana unakuta kwamba wana uchu kweli vijana hawa wa Bandari. Yuko kwenye lango lile, lakini kona nyingine ile alipiga huyo kijana Hassan Abdallah. Kawaida ndio anapuliza au kwa ndio kupiza, maana kupiga hizi mwepesi sana, kasi anatokea pembeni kuchochea kasi ya mchezo, na pia vile ana uwezo mkubwa kwa ajili ya kusababisha magoli. Yeye mwenyewe pia vile ni mfungaji bora. Kona ile mtazamaji, tuongeleza nini kwenye pita kwenye lango lile, wanarudisha bao ile mapema. Goalkeeper maana unakuta walijaa sana kwenye lango lile, na kwa kweli walitoa nafasi ya wao, maana unakuja umejaa sana, na jinsi unakuta maana goalkeeper pile ukuta maana jinsi alivyosimama alivyowapanga wenzake. Angalia hivi hasa mambo yalivyotokea pale. Ni makosa madogo madogo, aliuparaza kwa kichwa na walinzi wakashindwa kabisa kukaba wale mafowadi, na unaweza kulaumu walinzi kwa namna jinsi walivyosimama, lakini wape sifa sufufu washambuliaji kwa faida ya timu hii ya Bandari, manake walicheza na akili ya hawa walinzi. Kule pembeni mlinda mlango anatoka pasi na mahesabu, muone kwa namna anavyotapatapa, alishindwa kusoma mchezo na mwisho wa siku anaadhibiwa kutokana na makosa ya ulinzi. Goalkeeper hapa mtazamaji, kwa kweli unakuta kwamba ni kama mchezo sasa hivi, mbali ya mchezo unakuwa mchezo.
Hapo anamkuta Mareke mchezaji huyu Mulumba. Piga Mareke, nikupige. piga nikupige. Unapiga hapa na nipiga na mimi nakupiga. Kwa hivyo ni kwamba kila mmoja unajaribu kwamba anajitahidi kuonesha kwamba inakuwa namna gani, kwa sababu ukiteleza unao shambulizi lilivyokwenda kule pembeni. Tazama kwa namna jinsi mabeki wamejipanga, lakini anapenyezewa vizuri kwa Keisuza. Wewe mzee Ali Salim Manga, kwa shuti la mbali mlinda mlango mwenyewe wa kulaumiwa, manake alishindwa kuwa makini katika harakati za kudaka ule mpira kwa njia iliyo laini kabisa, manake ni mpira hafifu kwa mtazamo wangu, lakini tena ni tobo. Hapa kwa kweli ni goalkeeper. Goalkeeper Ni makosa yake mwenyewe kabisa, kwa sababu kijana huyo Oburu Vincent yule alipanda kule pembeni, na baada ya miguso pale Oburu kwa kweli aliangalia na akamwachilia shoti kwa mguu wa kushoto ukamtoka kwenye makwapani kule, na ambapo kwa kweli makosa ni yake mwenyewe, maana Vincent alikuwa kwa mbali kabisa kule na akaweza kuachilia na kuiza goalkeeper ukamtoka kwapa ile, naweza nikasema ama pigwa tobo kama si tobo ni harusi, maana kimepita katikati ya miguu, lakini hii mikononi ndani ya pia na vile makwapani kule. Kwa hivyo alitoka njani kule kuweza kukubali kutoa magoli mawili. Kwa hivyo bila shaka hapa hizi timu zote mbili zinapania kila mmoja kupata ushindi, kwa sababu kila mmoja amejitahidi kuona kwamba, angalia vile jinsi ilivyokwenda mzima, na Yema huyu mmoja wapo wachezaji ambao wanategemewa pakubwa. Alifanya kazi kubwa sana kupiga dhidi ya Horoya kule ugenini, manake walifunga magoli 4-2, na yeye ndio mmoja wapo wachezaji ambao walijitangaza kweli katika ngazi za kimataifa. Kwenda kwenye nyama tonje, goalkeeper kwa kweli ameona kwamba sasa hapa kuna kazi, kwa sababu kama angedharau pale angetoa kwenye kamba zile bila usawa. Angalia alivyokwenda, ni mkubwa mno, na angekosa kufanya makini na tena kudhubutu kwa ajili ya kuugota ule mpira, ingekuwa ni goli la pili. Mtazamaji, kwa kweli ni shambulizi baada jingine kwenye kila lango, maana kwenda kwa kila mmoja anajitahidi, kwa sababu alivyosema kwamba mechi zao za mwisho timu hizi mbili zilipoteza. Kwa hivyo kila mmoja na uchu kona, tuangalie na ikiwa kwenye sanduku lile, lakini tena kataa goalkeeper, tena jaribu kupangua mpira, lakini bado nikupe nusu kwa nusu, mtu atia mguu. Hapa ni kwamba kila mmoja hana mchezo, nusu kwa nusu anaingia na anatoka nyuma. Ni kule jinsi anavyozunguka kijana huyu Hassan Abdallah, na ndio mpigaji wa kona zao zile zote, maana kila mahali kijana anakwenda kupiga, na ikiwa kila kitu yuko kwamba kuhakikisha kwamba timu yao au mashabiki ambao wamefika hapa kuja kuwashangilia wasitoke kwa makazirika. Kona ile msemaji kwenye lango lile, lakini anakataa nyuma huku, maana kama nilivyosema wale walinzi. Tuangalie nyuma huku, wanakwenda kwenye sanduku pembeni kule, kuna moja safi, lakini bado tunakuwa na uchu wapania sana vijana hawa wa AFC Leopards, maana tunakuta kwamba wana kila baada dakika tu anakwenda kile pale Oburu kaba kule kwa nafasi, tia ngoma ile mbele huku, piga chenga moja safi kule, mchezaji akicheza namna hii anatulia kabisa, anakwenda kwa kasi kule kijana huyu Kasuti huyu Cliff, maana kijana huyu akachezea timu pale moja safi kule, tena wanazuia kenda pembeni huko Kasuti, manake bila shaka na Kasuti na Makwata wanajuana hawa, kwa sababu wamecheza pamoja hawa Ulinzi Stars. Wanajeshi Ulinzi Stars wakati huo miaka hiyo. Kwa hivyo mmoja yuko huku katika safu ya ushambuliaji, Makwata katika upande wa timu ya AFC Leopards, Kasuti naye katika safu ya ushambuliaji yuko pembeni huku, mchezaji mfupi mwepesi na ana kasi sana, na ni kwamba ni shambulizi baada jingine. Naanza nyuma huku, ni kwamba nipa nikupe. Ukiangalia Wadre, mchezaji ambaye unamwamini sana hawa, unamkuta leo jinsi anajaribu kuzunguka kama ilivyo kawaida yake, gawe na kwenda kufanya mashambulizi kutoka kwa kule katikati ya kiungo. Wale wachezaji hasa, unajua kila upande hasa unakuta Makwata ni mwerevu sana, kwa sababu unakuta wengi pale wanajaribu kukaba sana Makwata, lakini unakuta waliofunga sasa hivi ni wachezaji tofauti. Unapomkaba nyota mmoja, wale wengine wa pembeni wana kila sababu ya kutumia fursa ile, manake kumkaba Makwata unahitaji takriban wachezaji wawili ama watatu. Na kwa namna hali ilivyokuwa, goli la mapema sana hapa, mpambanaji huyu ambaye alikuja vizuri tu, Jafari Owiti, aliandaliwa katika njia na katika kutoka kwa wepesi akawasha baruti, akaupiga ule mpira moja kwa moja, na ni shuti la maana kweli kweli. Mdakaji anajaribu kadri uwezo wake kunyumbuka kwa ajili ya kuwajibika, lakini napata tayari kamba zinatetemeshwa, na ni jambo ambalo kidogo kwa mtazamo wangu alistahili kufanya kwa wakati vivyo hivyo huyu Vincent Oburu kwa ushirikiano wa Jafari Owiti. Pia pale wa Dribele kurikita na ngoma ile nyuma huku, jaribu kujipanga, lakini ngome
kama ilivyo kawaida imejipanga, lakini unakuta ile safu ya mbele kama ilivyokuta kuna wachezaji kina Uburu, Witi pembeni, kuna pia Uburu pia anatokeza katika upande. Mara nyingi unakuta pia kuna mchezaji ambaye anakuta kijana pale Mudenyu, wanatoka nyuma tu, unakuta ni kama nilivyosema ile ule mfumo ule ndio wafanya wao kuweza maanake AFC Leopards unakuta wao ni 4-3-3 na kwa 4-4-2, yani wachezaji wanne kwa nyuma, katikati wa kiungo pale vijana hawa wa Bandari, na wameweka wachezaji wawili tu kule mbele kuweza kufanya mashambulizi, na unakuta na kwa kweli wameshaonyesha wazi kwamba wao ni wako tayari, na vile vile nao vijana hawa wa AFC Leopards nao pia wameonyesha kwamba ule mfumo wa 4 tunajaribu tena kwenda mbele, kuta kwamba kila mmoja anajitahidi. Ukiangalia Tusker na Western Stima bado mpaka sasa hivi kwamba unakuta Western Stima na bila kwa bila. Gor Kakamega Homeboys pia vile vile bado ni 0-0. Lakini mambo ni magumu. Mambo ni magumu, na Shimanyula aliongea sana kabla ya pambano hili dhidi ya Gor Mahia kwamba hata wakarandaranda kule Ulaya wacheze hata dhidi ya Arsenal, wakirudi watawapiga. Kwa hiyo tunasubiri kuona mambo yatakwendaje. Pambana hapa yupo Ndikuma, na huyu anashirikiana pakubwa na mchezaji Makwata ambaye ametembea kwingi. Alipiga dhidi ya Ulinzi Stars wakakwenda sare ya bila kwa bila katika uwanja wa Kenyatta mjini Machakos. Yeye Makwata alifunga tena walipopiga dhidi ya Sofapaka kule Narok, wakasajili ushindi wa magoli 2-1. Kwa hiyo ni nyota, lakini bado hajafunga kuanzia pale. Ni dalili tosha kwamba bado yupo kwa ajili ya kujitangaza papa hapa. Na kwa upande wa Bandari wamechukua muda mrefu sana pasi na kusajili ushindi katika ligi kuu taifa hapa nchini Kenya. Ukiangalia mbinu wanazotumia, walishinda mara ya mwisho dhidi ya Chemelil magoli 2-0, lakini vinginevyo wamepoteza dhidi ya Stima, wamepoteza dhidi ya Ulinzi. Kwa hiyo lazima wawe ange. Cross moja alipiga safi, unamkuta ni mwepesi sana kijana huyu Ndikumana, maanake kila kienda pembeni huko huwa anamtizama na mwangalia yuko wapi kijana pale Witi, na vile vile Makwata. Lakini unakuta makosa yao wanajaribu kumshika wao Makwata sana, lakini unakuta kwamba wale ambao ni hatari zaidi kama tayari ameshaigusa kamba pale kijana huyu Witi, na vile vile kuna Oburu ambao unakuta na wachezaji wanatoka pembeni kule kufanya mashambulizi. Mtazamaji, shughuli inavyokuta hapa ni kwamba dakika 20, lakini mambo ni magumu kwa sababu mpaka dakika ya mwisho sasa hivi AFC Leopards ni timu moja zile za zamani kabisa, na ukiangalia kwamba wao na timu wanakwenda kule Ochan kucheza na hapa ni kama kucheza na shilingi kwenye shimo la choo, maana ikikutoka mkononi huipati tena. Ndio hivyo. Maana anatoka kule, unajua hiyo hatari mno ile. Dada pia kule juu namuona anyanyua kipira chake vizuri tu katika harakati ya kujitangaza. Moja hapo tu wale wasimamizi ambao wapo ange katika uwanja huu, na ni dada ambaye kusema la kweli tumeona akifanya makuu. Kwa hiyo anaitwa Elizabeth Njoroge. Laini ya pili Elizabeth Njoroge, laini ya kwanza ipo Victor Situk. Hao ni waamuzi wasaidizi. Kwa hiyo kuna Anthony Ungwayo, mwamuzi ama pilato wa mchezo katikati kwa ajili ya kufanya maamuzi chanya, akisaidiwa na Elizabeth Njoroge laini ya pili, na laini ya kwanza ni Victor Situk. Tuweze kuona je, dakika 90 atakuwa amechomoa kadi ngapi katika uwanja huu. Mwamuzi wakati Anthony Ungwayo, first referee. Na mkiangalia vizuri katika uwanja huu vikosi vyote viwili vimefanya mabadiliko, lakini ni mabadiliko finyu sana kwa mtazamo wa jinsi mambo yalivyo. Upande wa Bandari sasa Mustafa Udur kwa ajili ya kuwajibika pakubwa, manake mlinda mlango nambari 1 anaitendea haki Intamba Mrugamba ya Burundi. Wale wa Burundi wale unapenda sana. Kwenye sanduku ile inatoa Chan kamata mpira ule. AFC Leopards kwa kweli ni timu ambayo inafahamika sana na inaonekana kwamba mabadiliko haya ni kwamba kwa sababu kazidiwa sana kipole Jafar Owiti, na unakuta hii maana kutolewa pia kushirikiana huyu ni kwamba ni
mkufunzi tayari kishaona ni kitu gani. Aliumia Kukuta kaumia na kaona, je, akaumia sana au namna gani? Maana unaweza kuona kukuta kwamba, lakini kwa hivyo mabadiliko anaingia pale. Boniface Mukheke anachukua kijana huyu nzuri sana Mukheke sana. Kijana huyu Boniface ni kijana mzuri ambaye anaweza kufanya chochote wakati wote, kwa sababu ukiangalia anaonekana sasa hivi anaanza kuwajua vijana hawa kwamba kitoka nani anachukua nafasi gani. Ni muhimu sana manake katika kufanya mabadiliko, asilimia 43 kwa faida ya Bandari, 67 kwa faida ya timu ya AFC Leopards. Amechomoa kadi ya manjano na kumwonya mapema tu mwanandinga huyu ambaye anakwenda Moses Mudavadi kuwa na nidhamu ya hali ya juu katika mchezo huu. Na wakizungumzia mabadiliko, mwalimu mzuri siku zote lazima ajue ni nani wa kuingizwa kwa ajili ya kuzidisha ama kuendeleza mtiririko ambao unashuhudiwa mchezoni, kuchochea kasi ya mchezo. Mudavadi afanye makini, manake ni mlinzi huyu. Mudavadi kwa kweli, manake bila shaka mkufunzi aliona kwamba baada ya mabadiliko au matatizo yaliyopata walipocheza timu ya Gor Mahia, ili mbili lazima kujaribu mabadiliko kidogo kule nyuma, kuhakikisha kwamba wanaweza kuwazuia wale wachezaji za safu ya mbele, ushambuliaji ile upande wa timu ya Bandari, ili kwamba usiweze kufanya yale wanayotaka AFC Leopards. Maana unakuta kwamba katika michuano, hasa ukiingia katika historia yao, kifupi tu ni kwamba wao ndio Gor Mahia imechukua mara 18, lakini wao ilikuwa ni timu ya kwanza wao kushinda michuano hii ya ligi. Maana unakuta tena uchukua mara mfululizo 66 na 67, 1967 na 67, 66 na 67, ni kwamba wachukua mfululizo wao. Kwa hivyo ni timu ambayo ni ya kwanza kuweza kuchukua michuano hii, sio kwamba ni mara kwanza au mara 13. Pale Gor Mahia mara 18, wao wapinzani wao kubwa mara 13. Na vijana wa Bandari ni kwamba wao hawajajaribu hata angalau kuweza kuchukua kushinda angalau ligi hii, lakini unakuta pia vikubwa au makubwa ambao wameweza kufanya ni kwamba sasa hivi umejitahidi angalau waliweza kuja piga, tuangalie kwenye sanduku shambulizi lile, lakini tena bado tu wanaanza miguso. Unakuta kikubwa ambacho wameweza kufanya angalau waweza kuchukua kombe hili la ngao ya GoTV mwaka 2015 wakiwa na mkufunzi huyu Tahir Muhidin, na waliposhinda wakawakilisha Kenya katika michuano ya mashirikisho, na vile wakaja vile tena juzi tu tena wakashinda tena kina Malala, wakashinda tena ngao ya GoTV ama FKF, kombe la FKF Kariobangi Sharks katika finali, na kaweza kupata ushindi. Kwa hivyo hilo ndilo kubwa ambalo waweza kufanya, lakini wao bado hawajashinda kuchukua kombe hili. Lakini zamani hapa Kenya au Mombasa, naweza nikasema kwamba kuna timu ambayo vile iliweza kuchukua kombe hili, mojawapo zile timu Faisal katika mwaka wa 1965. Faisal alitoka hapa Mombasa, ambapo wao pamoja na Mwenge wakati huo. Kwa hivyo 65 ilikuwa ni timu ya tatu kuweza kuchukua katika michuano hiyo. Digo United ilikuwepo, lakini hawajashinda. Digo pia ilikuwepo moja kati ya timu katika hapa Mombasa. Tutawazungumza kuelezea zile timu zilizokuwa hapa na wachezaji pia walicheza wakati huo. Tuangalie ikabu iko mahali pabaya kabisa pale. Referee tayari maana anajaribu kuhakikisha kwamba ipigwe ikabu ile mahali pabaya, inanushwa kwenye lango kwa sanduku lile, tena wanaondoa, hawataki mchezo. Vijana wa AFC Leopards wamejipanga vizuri kabisa pale kuhakikisha kwamba wao mambo yanakuwa ni mazuri. Nyuma huko ndipo tena kwenye sanduku lile, ilikuwa ni mkwaju wa madhambi, manake ni alikuja kautenga vizuri, lakini sasa nikosa watu ambao labda pengine wangekuja tena kwa mahesabu. Nazungumzia Feli Mulumba kutokana na kimo alionao kwenda hewani na kujibu kwa kichwa. Kwa hiyo kule kuzembea kidogo unamfanya mhusika mkuu kupoteza nafasi ambayo ni ya wazi kabisa. Lakini kwa namna hali ilivyo kwa sasa, kasi ya mchezo imetulia, sio kama jinsi mambo yalivyokuwa takriban dakika 20 kipindi cha kwanza hiki, manake kila mmoja alikuwa gota katika ngome ya mpinzani. Ilikuwa ni kushambuliana kwa zamu, na ukaweza kushuhudia hadi sasa magoli matatu yanafungwa, mawili kwa faida ya AFC Leopards. Hadi jamaa anatambaa yani. Maana ukiangalia vile mambo yalivyo ndio hivyo unakuta kwamba Stima kwa sasa wanaongoza
dhidi ya Tusker. Salim Babu huyu hatari sana, zamani ikiwa na Sony Sugar. Kariobangi Sharks dhidi ya Ulinzi Stars. Ulinzi Stars magoli 3-1, na labda pengine baada ya michuano hii Gor Mahia goalkeeper anakamata kule. Hapa shambulizi maana tayari alikuwa kishaingia kule kuweza kuvuruga mambo kule kijana huyu Mugendi. Na ni mipira mirefu, unaweza kuona wameshindwa kabisa kupenyeza katika idara ya kati. Kwa hiyo dawa ya pekee ni kupiga mipira mirefu, kutafuta wachezaji kutokea pembeni ama kwenye mawinga waje kwa mahesabu kwa ajili ya kujaribu kuunganisha kwa kichwa, na labda pengine itaweza kuzalisha chochote. Maana nimeona upata Mugendi pia ni mchezaji mwepesi sana, zamani akiwa KCB. Akiwa KCB kijana huyu, kwa hiyo ni mwepesi sana, kwa hivyo pia lazima umwangalie, kwa sababu manake katika kipindi hiki cha kwanza basi ni kwamba unaweza kufanya chochote. Pia kule mbele nkata kule kwenye sanduku lile nkata yule, lakini nyuma kule anajaribu, na katikati pale kuna kijana manake huyu Adri, lakini naye anajaribu kuzuia, lakini mambo ndio kama hayo, anarudi nyuma kabisa, lakini hana nafasi. Amejiamini kupita kiasi. Unajua Makwata ni mchezaji ambaye anajiamini na kwamba anasema mimi nitakwenda tu. Aliacha pale kukuta dhambi sasa hivi inatendeka pale, maana unakuta hana mchezo, taki mchezo kabisa pale Budenyo Robert. Kama nilivyosema Robert kwamba anamwambia referee, bwana mimi niko imani, niko hapa kuzuia. Angalia alivyomzuia kaba kabisa mchezaji huyu mama huyu Wema, kwa sababu anamjua si mchezaji hatari. Pesi sana kwa kasi, anarusha milonjo yake kamilifu, na anapokupita basi kwa vyovyote vile lazima atakata kwa ajili ya kujitahidi kadri uwezo wake kuingia sebuleni ama kwenye sanduku, na mchezaji anapoingia kwenye sanduku chochote chaweza kutokea. Tuangalie makosa pale sasa hivi, ngoma ile tuangalie itakuwaje, ikabu ile tuangalie itazalisha nini, kwa sababu unakuta mambo ni mpaka sasa hivi ni magoli mawili kwa AFC Leopards, moja kwa vijana hawa wa Bandari. Tuangalie kona ilivyopata ile kadi ya njano ile. Kadi ya njano manake alimkwatua kwa vyovyote vile, nyima nafasi asingie sebuleni. Pigo kule kwenye sanduku lile, bado shambulizi lile. Hatari ile kwenye lango lile kwa kweli. Anaonekana na uchu sana huyu, anakwenda mwenyewe kuhakikisha kwamba kwa kitu wapate bao mapema sana. Hapa msaidizi Mulumba maana kumbuka hakali hawezi kukaa nyuma huko, anakwenda yeye mwenyewe kwa sanduku lile. Hebu angalia. Huyu ni mjanja sana, maana alijua nikipiga juu ekipa atatoka kwa mahesabu ama hao walinzi watakwenda hewani kwa ajili ya kujibu. Kwa hiyo kwa ujanja na ushirikiano akaupiga moja kwa moja chini kwa chini, nasema let the ball kiss the grass. Ikawa sasa unganishe tu na nusura wapate goli hapa la bila kusawazisha. Kazi nzuri anafanya hapa mpambanaji ambaye amekuja kwa hesabu Ndikumana. Nadhani Burundi huyu. Burundi huyu. Ndikumana kwa kweli aliutoa, maana kama lao kama si sekondi chache angechelewa pale basi wangegusa kamba vijana hawa wa Bandari ambao wanafanya mashambulizi hapo sasa hivi kwa upande wa timu upande wa kusini mwa kiwanja, na vijana wa AFC Leopards kwa upande wa kaskazini mwa kiwanja, na ndio ni kwamba kila mmoja anajitahidi kweli, na ukiangalia hasa ni shambulizi moja baada nyingine, na kati kijana huyu Nkata pia mkuta kwa kweli yeye anatoka nyuma huko akija kichao, na muona bado tikana kile mekabwa vile katika pambano hili, na inategemea itakuwa namna gani. Mchezaji mzuri sana, na babake pia vile alikuwa mwalimu papa hapa kwa faida ya timu ya Bandari baada ya kuachana na wanavileo Tusker FC, na yapo aliyomkumba alipojiunga na Kakamega Homeboys. Lakini Nkata sema kwamba ni mchezaji mzuri sana, nguzo imara kwa faida ya timu ya Bandari katika harakati za kufanya mashambulizi na President safi kule. Nkata kule goalkeeper anakamata vizuri kwa kule kushoto ule alipanda huyu Nkata, mtazamaji huyu pembeni kule kile tena. Ngoma hile ilikwenda mikononi mwake goalkeeper Uchan, kamata mpira ule. Shambulizi tu baada ya sekondi chache, moja shambulizi na kwenda upande huu mwingine. Kwa hivyo ni shambulizi moja baada nyingine. Hassan Abdalla huyu mwenye kasi kweli, amesifika sana kule Tanzania katika mashindano yale ya Sport Pesa, na pia vile majuzi tu amepiga dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Sifa zake zinadumu pale katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam, kutokana na uwepesi alionao kutokea pembeni na pia vile kufanya ugavi kwa faida ya maliziaji. Bado ni 0-0 Kakamega Homeboys dhidi ya Gor Mahia. Ili bado
wekeji. Maana Gor Mahia bado wameganda kileleni pale. Bado pale tu, na vijana hawa pia nao pia si kidogo, pia nao wako chini tu pale, wako hapa tuna Gor Mahia, kwa sababu akimpiga Gor Mahia nao wanapanda tu. Kariobangi Sharks wameongeza goli la pili, Ulinzi bado wanaongoza magoli matatu. Ni katikati ya wiki, lakini kuna magoli mengi sana. Magoli sasa hivi ndio yanapatikana vizuri, kwa sababu kila mmoja ameona kwamba ukiachwa kidogo basi utakuwa umeachwa. Ukiachwa umeachwa babu. Sony Chemelin ni kwamba sasa hivi zile zimetolewa, na kwa hivyo kutolewa kwa hizi timu mbili, kwa mfano Chemelin pamoja na Sony, unakuta tu ni kwamba itakuwa ni uzito sasa hivi kwa wazito. Itazidia uzito. Maana watakuwa nazidi kwenda chini kule. Unyonge utaingia. Maana zile timu mbili zikitolewa, maana ilimbidi wale kufukuza mkufunzi hawa vijana wa wazito sasa hivi, kwa sababu kwamba Medo na itakuwa si. Kwa hivyo tuangalie jinsi ya mambo yanavyokwenda. Walivyojenga mashambulizi alimwandalia katika njia hapa Mark Makwata, na huyu mchezaji ambaye aliwajibika pakubwa tunamuita Jeffrey Witi alipiga hatua karibu 3 hivi kuinua kichwa akamtazama mlinda mlango kwa namna alivyosimama, kwa hiyo ikawa njia rahisi kwake kuwajibika. Lakini kwa upande wa pili wakaja mzima hapa wakina Feli Mulumba pamoja na mpambanaji mpiga rasta kichwani hapa Nkata, ikawa sasa ni njia rahisi kwa wao kuweza kujitangaza kweli kweli, mambo yakiwa ni sawa kama sana kawa moja, lakini sekunde za kuhesabu Ivoni Suza anakuja tena kipenyeza kuingia sebuleni, anajaribu wale mabeki, anawavuruga kabisa, anawageuza vinyago kama si upepo, na sekunde za kuhesabu ni goli la pili kwa faida ya timu ya AFC Leopards. Mambo hadi sasa 2-1. Hapa mtazamaji, kama ulivyojionea mwenyewe ni kwamba vile jinsi magoli zilizofungwa kwa timu zote mbili, unakuta kuna kazi kubwa kwa wafunzi wote wawili hapa, Mbungo wa timu ya AFC Leopards na mwenzake pale Mwalala, ni kwamba kila mmoja haamini itakuwaje, kwa sababu ni timu zote ni kwamba zote zimepoteza katika mechi zao za mwisho, na Bandari hasa ikiwa inacheza nyumbani mbele ya mashabiki wao baada wao kutolewa vile vile katika michuano ya mashirikisho barani Afrika. Ni lazima hapa leo, ni si lazima lakini lazima washinde ili kwamba kuweza kufanya mashabiki wao kuja kuwashangilia kwa mechi nyingine, kwa sababu mechi ijayo tena ni kwamba watakutana na mabingwa mara 18 Gor Mahia hapa wiki ijayo. Wake hii mwisho wa wiki hii ambayo inaendelea, na kwa hiyo itakuwa bila shaka leo ilikuwa ni muhimu washinde, basi wakija kukutana Gor Mahia basi angalau wale mashabiki waweze kufika kwa wingi, kwa sababu kishinda mechi leo watakuwa wamevunja moyo. Pia pale watu kula, lakini goki mtoka tena mikononi kula. Hapa ni goalkeeper kwa kweli, ni mtoka mikononi mwake. Goalkeeper kwa kweli hapa unakuta makosa ni yake mwenyewe, kwa sababu unakuta ulimtoka mikononi yule, pia baada mpigo unakuta makosa yake mwenyewe, manake anajiachilia sana kwa kweli, na hapa bila shaka ni yeye kulaumiwa kwa kweli. Unamkuta manake kijana huyu alikwenda kwa kasi kabisa na kufunga bao safi huyu Cliff Kasuti, huyu nimesema pembeni kule, ambaye nimesema yake ya mawili, manake alimtoka hakushika ule mpira, na Kasuti alikuwa mwepesi, fupi mwepesi pembeni kama alivyosema. Baada ya ngoma ile kuja kule, yeye mwenyewe makosa hawezi kumlaumu mtu mwingine yeyote, makosa yake ni hapa Kasuti hapa, mtazamaji, kwa kweli bao pamoja na ufupi wake, lakini ni mwenye kasi na yupo kwenye eneo sahihi kwa wakati ulio bora. Mlinda mlango kusema la kweli angeudaka ule mpira pasi na kuutema. Bandari magoli mawili, AFC Leopards magoli mawili. Piga tena kwa sanduku lile. Shambulizi kutoka pale nje. Shambulizi manake anatapaisha ngoma ile pale kijana huyu Isuza. Baada ya kona ile kupigwa vizuri kule, ilirudi pale kitena paisha ngoma ile pale Isuza nene sanduku lile, ambapo labda pengine angeweza kurudisha na kuwa mambo ya kufanya magoli mawili kwa mawili, lakini Isuza alichelewa, alikuja kuweka wakati kile kaipaisha ngoma ile nje na kuweza kuona goal kick. Sasa wanafanya nguvu, wanapata nguvu vijana hawa wa Bandari, ikiwa ngoma yao ile manake baridi lile. Haya Nkata anapiga kwa mguu kushoto kwenye sanduku lile, kinakataa nyuma huko, wanajipanga vizuri kile Chikaye, Washington Munene, Robert Mudenyo na vile vile Clyde Senaje wanakwenda sasa pembeni huko, lakini ngoma ile ni kwamba nipa nikupe pembeni huko. Kijana huyu Kasuti ni kijana lazima muangalie sana, kwa sababu ni mwepesi. Na haya busa pale tena Nkata, tena kwake Nkata
tile pale Gwadri, Nkata Wadri, Nkata Wadri, Nkata anaipiga vile kule kitena piga visivyo pale Isuza kimekapa kwa nafasi pia kisote kile kiba huko Wadri anarudisha nyuma huko, wanaanza kwa goalkeeper. Kwa kweli sasa hivi wanagusa miguso kwa kweli, ngoma ile wanagusa kwa kweli pale, ngoma ile. Mchezo uko wazi kabisa, manake yeyote yule anajenga nafasi na kufanya mashambulizi za uhakika, anafaulu kutumia nafasi kamilifu, basi anapata magoli. Na tumeshuhudia na labda pengine tutazidi kushuhudia magoli hadi kipindi cha pili. Wanaingia kwenye sanduku lile, lakini tena bado tu ni shambulizi tu katika upande wa timu ya vijana wa AFC, wanakwenda sukumwa sana, na angalia shambulizi lilivyokwenda. Mgendi huyu anaonekana kwamba aliunao ule mpira, akajaribu kutafuta huruma ya mwamuzi, akiashiria kwamba ameugusa. Hata majuzi tumeona mwamuzi akivailia miwani ya mbao. Kariobangi Sharks bado ni mawili, Ulinzi Stars matatu, na kwa upande mwingine Tusker mawili, Western Stima mawili. Ni kama mambo yalivyo papa hapa, ni mawili kwa mawili kule, mawili kwa mawili papa hapa. Na usisahau kwamba ile unbeaten yao, yani kule kustoshindwa kwa timu ya Mathare livunjwa tayari, livunjwa Sofapaka jana baraza 1-0 bao moja. Kwa hivyo sasa hakuna ambaye mtu hajafungwa. Nkata bara mpira pale, Nkata nyuma huko anatafuta nani, Kasuti pembeni huko, kemeje katikati pia kiatu hapa Kasuti, ana kijana huyu mwepesi mfupi mweusi, na unajua lazima angaliwe sana, ana mashuti anapiga tena vibaya, huwezi kuamini, maana alikapa kule, kaambia upiti pale kile pale Sikai, maana sidhani kama Sikai atakubali makosa yote yafanywe tena. Wadri kwenda pale, mchezaji huyu ambaye mtegemea sana Wadri, ngoma ile kwenda kusaidia sanduku lile, lakini tena inatoka nje, bila shaka ni kona ile. Bila mtamu sana dakika 40. Kwa kweli dakika 45, lakini bado tuangalie gari pia pale Sikai, lakini bora anajua kile tena goalkeeper chelewa, kama alivyokuja kufunga mchezaji huyu alikwenda, maana goalkeeper ni makosa yake mwenyewe, alitoka kwa kubabaika na kwamba hakuwa na uhakika na kile anachokifanya, hakujua, kwa sababu ni kwamba kama mchezo tu, na lazima wachezaji wa nyuma kule waangalie sana, lazima waangalie sana hawa. Referee anasema kwa kweli hapa kuna dhambi limetendeka, hapa. Anthony referee uleo Ongwayo Agade, mchezaji huyu nakumbuka alikuwa katika kikosi kile cha mwaka 2015, mchezaji Agade huyu akiwa na kikosi ambacho kiliweza kuchukua kombe lile la kwenye finali. Nakumbuka alipocheza ya ngao ya Go TV, wao wakicheza na timu ya Nakumat ambao mwishowe kuja kujulikana kama Mount Kenya, wakaweza kufunga magoli 4-2 kwenye finali, wakiwa na mkufunzi Sheikh Tahir Muhyiddin, ambapo ndio aliweza kuifanya timu hiyo kuweza angalau kuweza kuwakilisha Kenya katika michuano ya. Kwa hivyo unakuta Mombasa hapa, mtazamaji, simbali tuna timu hii ya kwamba ipo Bandari. Tuangalie bao la pili lipiga kule, kwamba limetoka mkononi mwake, na Kasuti alikuwepo pale tu na akajaza mpira ule baada ya kuimeja kutoka mikononi mwake na kuweza kuifanya bao la pili. Kwa hivyo ni makosa yake mwenyewe kulaumiwa, makosa mwa mlinda mlango mdakaji. Hapa bila shaka kutakuwa na shughuli kubwa tena. Wanaanza nyuma, kijana Kasuti huyu, manake yeye huwa anapanda pembeni huku na mpira ukidunda nyuma kule yuko, alafu asilimia ni 62 kwa 48. Inaonekana kwa ni mvutano kwa kweli hapa. Hawajachana mbali na vita vikuu tunashuhudia katika idara ya kati, lakini Bandari wamekuwa wajanja sana kwa namna wanavyosambaza mipira. Mwanzo wanasukuma na wanafika kwenye ule mduara katikati, kisha wanaanza kupasua ama kufanya ugavi kwa wachezaji wa pembeni, na hususan wanatumia wale mabeki wa pembeni kulia na kushoto. Anakwenda Uburu kule pembeni kule,
Cross moja tena safi kwa sanduku lile, lakini Nkata anakataa nyuma kule. Nipa nikupe inadua pembeni kule, Nkata anakataa kama kawaida yake mchezaji huyu. Maanake yeye ni mfupi mchezaji huyu wa Nkata kama unavyomuona hapo, lakini hewani yupo, chini pale yupo. Kwa hiyo bila shaka itakuwa kumpita itakuwa si rahisi. Na ajabu unakuta yeye yuko anacheza nyuma ya kijana huyu Kasuti. Kasuti yeye yuko mbele, na kila akipiga mpira unakuta Kasuti akimkuta kama Nkata hayupo, yeye amekuja na ziba pale. Wamepoteza sana na sasa wanatamani kabisa kusajili ushindi, na hususan mbele ya mashabiki wao papa hapa nyumbani. Manake wanaposafiri kwenda nje wanapata ugumu kabisa kupata ushindi dhidi ya wapinzani. Hata angalia mechi zao za kimataifa inabidi wapige kule Nairobi katika uwanja wa kimataifa wa Moi, uwanja wa kimataifa Moi Kasarani jijini Nairobi. Na kazi kubwa amefanya Tivo Bernard Mwalala kwa ajili ya kuwezesha vijana na kuwaaminisha kwamba inawezekana. Kwa kweli ameweza kupatia kwamba wao, na pia yanaweza nikisema historia ambayo yeye kuweza kuifanya yeye, maana yeye baada ya Shakhtar Muidin kuweza kuifanya angalau kuweza kuwakilisha kwenye kuweza kushinda kombe hilo la ngao ya GoTV ambalo maana zamani kwa Golden Cup, Moi Golden Cup, ambao unakuta kwamba wakati huo ilikuwa si rahisi timu tu hivi kuchukua, lakini wao waliweza kushinda. Lakini wao bado tu wanajitahidi sana angalau kuweza, maana hasa miaka miwili mfululizo, mwaka juzi na mwaka jana au misimu miwili iliyopita ni kwamba wamekonya vizuri nambari 2 mfululizo wakimaliza kama timu ya pili. Lakini mwaka huu ndio kidogo kunaonekana kuna tatizo kidogo hapa. Wamepata matatizo manake wamekuwa wakiwajibikia mambo mawili kwa wakati mmoja. Wanacheza kimataifa na ligi ya nyumbani. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba wamekuwa na tabu kwa ajili ya kumzungumza na kuambia kuadjust unapotoka kucheza kimataifa na kucheza nyumbani. Na hata walipofanyiwa mahojiano katika uwanja huu mapema na Bernard Otieno, wenyewe walikiri kwamba imekuwa ngumu, lakini wanafurahia kwamba mambo yalikwenda sawa. Haya, piga tena ngoma ile mbele huko, dakika 2 hizo zimeongezwa hapa. Unafikiri kuna badiliko linaweza kuja sasa hivi katika mambo vile hivyo? Pembeni huko nakwenda namuona baada ya kijana huko Wadre nakwenda kule pembeni kule kwa safi kule goalkeeper kamata sasa hivi Ochan. Kamata vizuri mwelekeo alikuwa amekwenda, mwangalie jinsi alivyokwenda kwa kasi pembeni. Wadre anatokea pembeni vizuri, na anapopata mpira basi unaona kwamba anadhubutu ama kudiriki kuingia kwenye sanduku, anawapa wenzake angalau 2 watatu kuweza kufika kwenye eneo husika, manake yoyote kati yao labda pengine anaweza kusababisha maumivu kwa mpinzani. Unaona tayari kule unakuta shambulizi kinachofanya kule mbele kijana huyu na yeye na Kasuti, na akishamuona Wadre amekwenda kwenye sanduku lile, basi yeye huwa anajifinya huku pembeni huko kijana huyu Kasuti. Sasa hapo tuangalia Sikai amesimama vipi, mbona waruhusu kuvuka wapendavyo hawa? Unakumbuka ndio ulimfanya yeye, maana alitolewa siku ya Gor Mahia, maana alikuja akafanya vibaya sana na Clifton Mweheso. Walifanya vibaya sana mpaka Chui akaumia. Chui ilimbidi pale kuchechemea. Sasa yupo mawindoni tena kwa mara nyingine, licha kuwa bado hajapona vizuri. 2-2 hadi sasa bado kwa upande wa wanavileo Tusker FC dhidi ya wanaumeme Western Stima. Sharks bado ulinzi wanaongoza magoli 3-2, na ni vita vikuni kuweza kumaliza ndani ya 5 bora kabla ya kwenda mapumzikoni. Haya, sanduku pale, lakini wanakuja bado tu dakika za noksi za kipindi cha kwanza hizi. Pembeni huku Kasuti, nyuma huku kwa Nkata anatia kumtafuta kule Wadre. Wanajisahau sana katika idara ya kati. Referee anapuliza kipenga dakika, msikilizaji, kutoka kiwanja hiki cha Mbaraki Mombasa, ikiwa ni bado mpaka sasa hivi ni magoli mpaka sasa hivi nakuta manake magoli ni 2-2. 2-2 ndio. Ambapo ni kwamba kila mmoja amejitahidi kuonyesha kwamba ana uwezo. Magoli mpaka nakuta kwamba jinsi mpaka sasa hivi kila mmoja ni kwamba majitahidi, na tunakamilisha bila shaka ni kwamba sasa hivi nakuta tu kwamba chochote tutakamilisha magoli 2-2, Bandari 2, AFC Leopards magoli 2. Kwa hiyo bila shaka
Baada hivi baada ya muda tutajiunga na wenzetu katikati kule kuweza kuelezea vile mambo yatakavyokuwa. If you think this is just a game, you're wrong. Prestige, the greatest show on earth, La Liga transcends society. La Liga is equality, innovation, responsibility. La Liga is the future. La Liga is so much more. It's a different way of seeing the world. Well, it's halftime at the Mbaraki Stadium in Mombasa. What a half! 45 minutes, and the goals have been coming in, as one of my friends like to say, quick and fast, or quick and thick if you'd like as well. 4 goals that we have seen in only the first half, and 2 of them were scored in less than 1 minute in my estimation. It's a kind of game that you always want to watch, but I tell you, it's one that makes it so difficult to even give a technical analysis of what's going on, because the transition is too fast from left to right and from right to left. And yes, what a game, with the 2 sides trying to get goals and the 2 sides trying to take control of the game. The result is that we've already seen 4 goals. Jacob, what's your analysis of the first half? Well, the beauty of football is goals. We come here for goals. We have seen 4 goals in 45 minutes, and that's a mouth-watering encounter. I mean, Leopards, they decided to take the game to Bandari. They scored the first goal, Bandari replied. Leopards scored the second goal, then Bandari again replied. But now it's equal. I mean, you can see... I'm looking at it this way. Yes. That Bandari knew that they're playing at home, and so they wanted to get the better of the AFC Leopards with the speed in the first half in the heat. But AFC Leopards reversed the psychology and decided, we will play that first game in that heat and beat you at it. Well, under Kasambungo, I've not seen Leopards being on that defensive mode. I mean, they open up the game. Always on the attack. On the attack. And that's the best way to play football. I mean, they say the best way of defending is attack. And they've done it. They've scored their 2 goals. Bandari has replied. So this is a game that, if you ask me how it's going to go, I don't think I can be able to predict this game. But it's exhilarating. What do you think they're saying in the dressing room at the moment? Are they saying, man, we gave it all, that was so hard? What are they saying? I will tell you, for Kasambungo, he has been scored 2 set pieces. There was 1 corner, there was 1 set piece. And this happened against Gor Mahia. So I think Kasambungo is wondering, why can't we just be able to mark well during set pieces? So there's a problem with the defense, especially on set pieces. Yes, the goalkeeper has been left alone every time he was parrying those balls, and that's how that has been scored. But they're playing too high a line when there are the set pieces. I'm talking about the Leopards. Well, Leopards have been careless, I would call it, from in terms of the set pieces that they've had this afternoon. I mean, Benjamin Ochan, of course, he spilled the ball back into play. He should have played for a corner in that second goal. He is entirely to blame. However, the defense line of AFC Leopards, they assumed, and when you assume in football, you are punished. Yep, punishment is what we might talk about. But there are other matches also that have been played. This one is fast and furious, if you'd like to put it that way. We'll find out what happens in the second half as well. These are the matches being played. Kariobangi Sharks is still being led by Ulinzi Stars 3-2, and that's still playing. Tusker and Western Steamer, I think, have settled for a 2-2 draw. Bandari and AFC Leopards, that's 4 goals that have been scored here, and that's still coming up for the second half. Gor Mahia is leading Kakamega Homeboys by 1-0. That's still playing. What do you think about those results so far? Well, we have 14 goals so far, and we have 2 games still on. So it's a Wednesday, is it a Thursday that's full of goals? And that is the beauty of the Kenya Premier League. When you have games that we have many goals being scored, then it shows you a different kind of thing. It shows you, is it that a matter of defense is being opened so easily, or is it that the strikers have become nice and sharp? I mean, this is the beauty of football. When you have goals, you love it.
You love it. And we're expecting that there's going to be more coming. But let's look at how the goals were scored, because they were in very interesting fashion. AFC Leopards opened the scoring in this game. It came from Geoffrey Owiti, previously called Geoffrey Odenye as well. He got the ball going down on the right side. It bounces nicely for him with the top of his boot. That's the hardest kind of shot you can take. It's curving away from the goalkeeper. It hits the net on the goalkeeper's right side. Well, that was Geoffrey Owiti's third attempt at goal. Yes. He fumbled the first one. He wasn't sure about the second one, but this time, of course, there will be question about the new goalkeeper on the Bandari side, because he spilled the ball into the net. I mean, I thought that as a former goalkeeper, he should have parried that ball away from goal, but we don't want to take the accolades away from Geoffrey Owiti. Yeah. He's been away on the Leopards' first 11. He's come back. He's made a statement. And like you've said, 3 times on the asking, it looked pretty obvious that he was going to do it again and again from that right side. Does it say something about the Bandari defense on that side? Well, it talks about the left side of attacking, where Nkata is playing on the left side. So he's been, literally, if I want to use this English word, he's been open thrice. I mean, 3 times Geoffrey has been there, and the third time he made the goal. That's direct translation from Swahili, but that's okay. Now, that was the first goal. And Geoffrey, unfortunately, got injured in the game. He didn't come back in the game on the second time he was injured, and he's off the game. So somebody else has got to do the job for him. But that was the first goal on the Leopards. What happened after that? Well, Bandari didn't give up, and that is the fighting spirit that you want to see in all the teams. They had a lot of confidence under their danger man. We talked about Yema Mwama during the Impact Players. But they came trying to push much earlier on. The intention was so obvious that we're going to run you down in the first half. Well, they wanted to use the weather advantage, but Leopards will have none of that. Leopards' carelessness in terms of set-piece defending has costed them the 2 goals. I mean, that corner was flicked, there was a header, and then Yema Mwana making a slight orthodox kicks to make the equalizer. Orthodox is what is called the bicycle kick as well. Jacob, it used to be called the orthodox kick in those good old days. I'll ask you something here, Jacob. Trezor Ndikumana, what position is he playing? Because in 2 of the goals that have been scored, he was in the box there as the last man. Well, he's a utility player. And you will see it as well even when you see Yema Mwana's goal. He's a utility player. He's in the There it is. Now, there's a slight flip on this head. It goes down there. That man who's been left by Yema Mwana is actually Trezor Ndikumana. Well, it's very interesting to see the kind of goal that Bandari have scored. The goalkeeper missed it, but ask yourself a question. Even Yema Mwana scoring that goal, it was 2 against 1 in the box. It's not supposed to happen, because in the box, it's a man-to-man kind of marking. But Ndikumana is not watching the ball. He was just busy pushing on Yema Mwana. Yema Mwama is here on his right side. The ball is coming here. Ndikumana still falls on Yema Mwama, and Yema Mwama scores on a bicycle kick here, He does score. Yema Mwana has the luxury of even setting the ball to one of his teammates from his position, unmarked. So the question is, where were the red and black shirts in that defending formation? Good question there. And then that was 1-1. And now the game suddenly started opening up. Actually, barely half a minute after this, the Leopards scored. Well, it's been a game of goals. Then Geoffrey Owiti, who has just come in, Geoffrey on the right side of Leopards, on the left side rather, he came in very strongly. I mean, there was a mistake from the Bandari side, and he capitalized on it, and boom, the second goal was there. Yeah, Vincent Oburu on the left foot, yes. Actually, I'm talking about Oburu on the left side. He scored a brilliant goal because there was a goal-mouth melee kind of. He took the initiative from that ball. Yeah, they did well with it. Now, this one is the one that was pumped into the net earlier on by Geoffrey. That's the first goal. And then the second one for the Leopards was scored by Vincent Oburu. And of course, the Bandari side still went on again and equalized that one again. What a day it's been, eh? After just celebrating this. Well, Feli Mulumba's sign is like, can we concentrate? Because state of mind. They've conceded the first goal. Now the second one again coming in. That is now the second goal. This is the Leopards' goal. And that mistake by the defenders is picked up by Oburu, who dribbles past one and hits the ball past the goalkeeper. Half clearance by Bandari, full utilization by Oburu, but I still think there should have been something done better by the Bandari's back four. The clearance was half clearance, and that's the punishment you get, because Oburu got the ball, he dribbled one defender, and boom, that was the second goal. The goalkeeper again at fault because it went between his legs.
Well, nothing will beat the goal that Geoffrey Owiti scored, for sure. And we could repeat it a million times because it was a sweet one. But then this half ends at 2-2. And the last goal scored by the Bandari side. Is it again the mistake of the defenders? Where are they? It comes from a set piece again. Pushed back by the goalkeeper. Well, look at the follow-up. Leave alone the goalkeeper spilling the ball. The follow-up, we have two Bandari players going for the follow-up, for the rebounds. Look at that. The goalkeeper makes the first save. But where are the red and black shirts in this? Because I think that is what Kasambungo is talking during the halftime break. Guys, we were leading. They got a set piece. The goalkeeper cleared. Where were we as a defense? That is the question. If you're in the dressing room at the moment and you're looking at the statistics, Jacob, you know that your team has got 54% ball possession or 46% ball possession. You're looking at the shots at goal. You're looking at the shots on target. You know that there's been only 8 shots, 7 of them on target, and 6 corners. But we know that out of those shots on target, 8 of them, we've had 4 goals. What are you telling your team in the dressing room? Kasambungo will be talking about set pieces, concentrations in terms of set pieces. For Mwalala, he's talking about the way they have been able to come from behind and make it 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. He says we have the character. We have shown character in the first 45 minutes. So can we go again and score a goal and see if Leopards have the character to chase the game? Because it's about going down, coming back and making an equalizer, going down the second time, coming back. So the character on the Bandari is clear. Can Bandari score and Leopards chase this game? Is this a good technical analysis of the game in numbers? Well, it speaks volumes. In terms of possession, well, 4% belonging to Bandari as a home side. But in terms of the other stats, I think it's a very clear picture being told in terms of numbers. Okay. Now, they're going to come back into the second half. Do you see any need for changes on the Bandari side? Do you see any need for changes on the Leopard side? Well, I'll tell you for free. I don't want to mince my words. If Michael Wanyika was in good shape, he would be in goal for Bandari because the mistakes. You talked about him possibly limping into play in the second half. I talked about the goalkeeping area. It's a very sensitive area. Yeah. And already 2 goals have been scored from that keeper. Many questions will be asked. Now, Leopards have been forced to make a substitution through an injury on Geoffrey Odari. But now they still have a lot of players. Hensel Ochieng is on that bench. Austin Otieno is on that bench. Geoffrey Owiti already has been injured. But for Bandari, I think when you look at that, it's a very difficult decision by Mwalala to bring in another goalkeeper. Already the new keeper has considered 2 goals. Not kind of the goals that you say Leopards worked very hard to score. Now, looking at his bench, he still have Darius Msaga on that bench. He still have Shaban Kenga if he needs speed. And I think he's going to introduce Shaban Kenga at one time. Yes, for the striking. And also Benjamin Mosha might be also included in the game. Okay. And also depending on the weather. I think at the 60th minute mark, I think a lot of changes will be maybe implicated by Mwalala. They're short-handed, the Bandari side, because they've already, the AFC Leopards side, because they've already been forced to make a change due to injuries. But we'll see whether that will work for them, Jacob. Thank you very much for that analysis. Jacob Gosmule helping me to take you through the 45 minutes of this game. Now, those are the other results. Ulinzi 4 and Kariobangi Sharks 2 at full time. Tusker 2, Western Steamer 2. Bandari and FC Leopards still playing. We're going into the second half just now. And on the other side, Gor Mahia 1-0 to Kakamega Homeboys. That's still playing. We'll be able to give you the results as we go on. But for now, the next 45 minutes of a very crucial game between Bandari and AFC Leopards is just about to unfold here at the Bandari Stadium, also known as Mbaraki Stadium. If you think this is just a game, you're wrong. Prestige, the greatest show on earth, La Liga transcends society. La Liga is equality, innovation, responsibility. La Liga is the future. La Liga is so much more. It's a different way of seeing the world.
Haya, mtazamaji, kipindi cha pili, kipindi la salama maana kiwa tunaita kati ya timu hizi mbili AFC Leopards na vijana hawa Bandari, ni kwamba kipindi cha kwanza 45 za kwanza pamoja na zile mbili za ziada ni kwamba walikuwa timu hizi zimefungana magoli 2-2. Kwa kweli kipindi hicho kilikuwa ni moto kabisa, unapiga unapiba. Kwa hivyo ni dakika hizo zote ambazo zilikuwa kipindi hicho ni kwamba timu hizi zimejitahidi kila moja angalau kuweza kugusa kamba kule mara mbili. Kwa hivyo ni kipindi cha lala salama ambacho hivi na imani tu kwamba kila mkufunzi hapa ameweza kuzungumza na vijana wake ili kuhakikisha kwamba kipindi hiki cha pili aweze kupata ule unaweza kusema kwamba ni ushindi. Vijana wa AFC Leopards ni kwamba nao manake hii leo kupata ushindi hapa, unaona vijana wa Bandari wanakataa kabisa kwa sababu jinsi wanavyojaribu kufunga hapo wanajaribu kurudisha bao hilo. Kwa hiyo itakuwa ni kipindi muhimu sana kipindi cha pili, na wanajaribu kwa sanduku lile chele kwa mbele kule, goalkeeper anakamata vizuri kabisa hapa kijana huyu goalkeeper ambaye kukuta kwamba ameanza kufanya kazi Mustafa pale Duor, kwa sababu unakuta kwamba tayari kajavamiwa na vijana hawa wa AFC Leopards ambao kwa kweli unakuta kwamba upande wa Kiingereza kule ni Bernard Otieno na mwenzake Ghost Mulei, upande wa Kiswahili hapa ni mimi Ali Salim Manga. Niko naye kijana hapa teenager huyu ambaye kwa kweli ameanza anakuja vizuri sana hapa. Michael Were, labda pengine unaweza kuzungumzaje katika kipindi cha pili ambapo ndio kinaanza kipindi hiki cha pili? Kipindi cha pili kwa mtazamo wangu ni kwamba ndio wametoka mapumzikoni na wamepata mawili matatu kutoka kwa walimu wote husika. Namzungumzia Bernard Mwalala na Kasambungo. Goalkeeper kule Ochan. Maana unakuta ni shambulizi la mapema sana kukuja kule kwamba hapa inaonekana wakufunzi wamejaribu kuzungumza sana. Hebu angalia shambulizi. Ndio unaweza kuona kwamba ni cross moja nzuri na hususan anatokea pembeni kushoto na ni aliupiga kwa mahesabu, lakini unaweza kumtazama mlinda mlango alivyotoka tena katika harakati ya kunyaka ule mpira. Angechelewa kidogo tu unaweza kuona kwamba Kasuti katika harakati za kutafuta goli labda pengine angefunga goli la tatu na labda pengine la mapema tena katika kipindi hiki cha pili. Mtazamaji, kipindi cha pili ishara zinaonyesha mapema mno kwamba kila mmoja anaweza akafanya chochote katika kipindi hiki cha pili, kwa sababu hilo kipindi cha lala salama na ni shambulizi moja baada jingine kama kipindi cha kwanza, kwa sababu unakuta kwamba AFC Leopards kwa kawaida yao ni kwamba wao wanapoanza ni kwamba wanakwenda kwenye sanduku lile angalau kuweza kupata bao la kwanza, na sasa hivi maana kila mmoja atafuta bao la tatu liwe labda la ushindi ama pengine aongeze la 4 au ujibu upige kule mtu anajibu kwa wakati ule ule. Kumbuka wote hao wametoka wote wamepoteza mechi zilizotangulia. Ndio dhidi ya Ulinzi Stars. Bandari walikubali kuchezea kichapo cha goli 1-0 dhidi ya wanajeshi, ndio. Lakini kwa upande wa Leopards unaweza kuona kwamba walivurugwa na Gor Mahia katika debi la Mashemegi magoli 4-1, na ni kumbukumbu la mwaka 1975 ambapo Leopards ilipigwa magoli 5-1 kisha baadaye tena 4-1. Kwa hiyo ni jambo ambalo kidogo labda pengine imewatatiza kisaikolojia. Kwa hiyo wamerudi tena kwa moto na radi kwa ajili ya kuendelea kupambana, na lengo lao kuu ama wahusika wote hawa ni kuweza kumvua ubingwa Gor Mahia ambao kwa sasa anapiga dhidi ya Kakamega Homeboys, na naambiwa anaongoza kwa goli 1-0 dhidi ya Kakamega Homeboys. Kwa kweli hapa mtazamaji anatapika hapa kijana huyu Michael Were kuweza kuelezea mambo kwenda kwenye sanduku lile, na wanajaribu kuzunguka wanataka kuwasha bali kunakuta wajaribu wanaunga kwenye lango, lakini goalkeeper yuko chonjo kama Mustafa Duor anapiga kwa mguu wa kulia mbele kwenye lango lile. AFC Leopards mashabiki wamefika vile kuweza kuangalia kushangilia timu yao, maana wamesafiri vile kutoka Mombasa wapi sehemu mbalimbali tu, kwa sababu ni katika 1998 mara ya mwisho kuweza kushinda michuano hii, na watu wamekuwa wakingojea sana kwa hamu ili kwamba waweze nao kuchukua ule ubingwa, na msimu huu naweza nikasema kwamba tayari uko tayari ulikwenda mpaka nambari 2 wamefika wao AFC Leopards. Ni timu ambayo ukitazama vizuri imekuwa katika njia ya mpito mara kwa mara. Boniface Ambani, Fred Ambani zama hizo mwaka 1998 wakinyakua taji hili, na wakati huo walikuwa na mwalimu kwa maana Sunday Tanzania, kutoka Tanzania. Unakumbuka tulikuwa na Ethiopia mwaka 2015. Na kalalama kwamba alivurugwa mno, na ndio mwaka wa mwisho kabisa Leopards kunyakua taji hili.
labda pengine uwe ni mwaka wao sawia na Bandari kwa ajili ya kuweza kufuta ule uteja ama kukawia Jangwani kwa muda mrefu. Yote yanawezekana katika malimwengu ya soka, lakini kumvua ubingwa Gor Mahia kwa sasa inahitaji ushindani mkubwa sana. Anakuja kwenye sanduku, pia katika sanduku kule, lakini bado tu manake unakuta kwamba amejichato ile katika sanduku lile, manake wanakuja anawasha kwa mbali, lakini hapa ngoma ile toka nje na kwenye goal kick. Soma huyu mzuri sana katika kuwasha baruti ama matobo ya mbali katika kumjaribu kumpa salamu mlinda mlango, na yupo tena jamaa mzuri sana hapa, kwa maana huyu Trezor Ndikumana katika kuachilia mashuti. Nakumbuka akipiga mashuti ya mbali wakati mmoja dhidi ya Western Stima katika uwanja wa Kenyatta mjini Machakos, akasawazisha na kufanya mambo kuwa 1-1 sawa kama sana kawa. Kwa hiyo wakati huo alikuwa anatuzwa hapa Mombasa kama shujaa. Mtazamaji, kwa kweli ni mechi ngumu kabisa. Anakutoa mpira tena kwa sanduku lile la ngome toka nje. Bila shaka na anasema kwamba manake suti yule mchezaji huyu mwepesi sana, ukiweza muangalie sana. Kisirani sana. Kijana huyu ni mwepesi. Angalia alivyokwenda kutoka kule. Usimdharau kwa umbo na kimo chake, lakini uzito wa kazi anaofanya ama anaotekeleza kwa faida ya Bandari unaonekana hadharani, na lazima kwa vyote vile sikai na wenzake katika safu ile ya ulinzi wafanye makini katika kutibua njama zake mapema, manake anaweza akawatoka na kuingia sebuleni kuvuruga mambo kabisa. Anatuma ngoma ile kwenye lango pale Nkata, alimariki lituma ngoma ile mbele kule, lakini Ochan alikuwa chonjo kabisa na unatia kwenye sanduku ile hatari kule tena, lakini anakataa nyuma huko Nkata. Kijana huyu babake alikuwa mkufunzi hapa, maana alichukua kuja, maana ilikuwa baada ya kufundisha timu ya Tusker mwaka 2016 akauchukua ubingwa kule, na 17 mwaka 2017 akaja Mombasa hapa kujiunga na timu hii ya Bandari, na baadaye tena kaja kaondolewa, maana alichukua mahali pa nani mchezaji huyu Shaktahiri Muidin, ambaye pia unakuta vile vile hakukaa kwa muda, na kukuta kwa maana alijitahidi lakini kisha ilibidi kuondolewa. Na pia alikuwepo Odhiambo hapa. Odhiambo mwalimu wakati. Na yule Odhiambo, unajua yule kijana pia alifundishwa mpira na Shaktahiri Muidin. Maana nakumbuka alikuwa mchezaji pia mwaka 2001 na 2 na Userian kule ndani sehemu za Naivasha kule. Kwa hivyo nakuta kwamba walikuwa pamoja kule, wakachukua ubingwa mwaka 2001 na 2, alafu 3, 4 na 5 wakachukua mfululizo mara 3 vijana ulinzi, na mara ya mwisho ulinzi mwaka 2010. Kwa hizo ni timu tu ambazo kwa kweli unakuta zimepanga vile jinsi walivyoweza kuchukua ule ubingwa. Na nacho pale Wadri mchezaji unakuta kila mahali yupo, wanakwenda kwenye sanduku pembeni kule kimekabwa kabisa kule. Kijana huyu Abdallah Hassan mchezaji mwepesi sana pembeni kule chuma, lakini unakuta anakataa kabisa nyuma kule mchezaji huyu Munene Washington, anamwambia hakuna nafasi hata kidogo. Anamuonyesha kwamba Abdallah maana amemuona katika kipindi cha kwanza walikuwa wanakutana, na bila shaka mkufunzi pale Mbungo amejaribu kuambia kwamba lazima ile safu ya mbele, kwa sababu kuna magoli yamefungwa ovyo. Goalkeeper hapa Ochan ameweza kuachia kama bao linaweza kuwa bao la pili vile, kwamba kama ametoa sadaka ile, kwa sababu ulimtoka mikononi mwake, na ni makosa kwa goalkeeper ukitoka umekwenda kama mpira kisha kwamba usimtoke mikononi mwake. Muhehe pia mmoja vile vile unaweza kuona kwamba ni nguvu mpya, alipewa nafasi kuingia katika uwanja huu kwa faida ya AFC Leopards kuongeza chachu ya mchezo, lakini hadi sasa kwa mtazamo wangu bado sijaona mchango wake kamilifu. Ingawaji huwa ni mchezaji mzuri, nimemfuatilia kwa muda mrefu, na hususan ikiwa katika klabu kile cha Ushuru wakati huo akiwa na Ken Kenyatta ambaye baadaye alifurushwa pale Ushuru. Kwa hiyo Muhehe katika harakati za kujitangaza, naamini kwamba labda pengine uwezo wake utaonekana, lakini dhidi ya Bandari na hususan ikiwa nyumbani sio jambo dogo. Bandari mara kwa mara wanamyeyusha Gor Mahia papa hapa, na baada ya hapa watakuwa wanajiweka tayari tena kumkaribisha Gor Mahia katika harakati za kujitangaza katika ligi kuu taifa hapa nchini Kenya. Kwa hiyo bado wana kibarua kigumu sana. Chamilil baada ya kueleza kwamba imekuwa timu ambayo kwa matatizo
kwa sababu unaweza nikusema labda pengine ni kwa sababu ya tayari walikuwa wameshamkosa mkufunzi wao Francis Baraza kwenda Tanzania kule. Francis Baraza pale alikuwa kwamba alikuwa anafanya hisani tu, maana sidhani kama atalikuwa analipwa. Anafanya kazi kutoka na mapenzi yake kwa masala ya soka, na sasa kwa bahati mzuri wale Biashara United kutoka Tanzania walibisha mlango na wakampa mkataba wa kuitendea haki Biashara United, na tuweze kuona je ataweza kufua dafu, maana sio mwalimu wa kwanza kutoka nchini Kenya kwenda kufanya makuu katika taifa jirani. Sanduku lile, lakini tena kwenda goalkeeper anakwenda mzima Mustafa Uduo kamata mpira ule timu, na tayari Isuza alikuwa shandia. Angalia jinsi shambulizi lilivyokuwa. Ametoka mbali, ana amekusanya kijiji kwa maana kuwayeyusha, kutisha wa kwanza, na kwa bahati mzuri haikumpata makwata. Mlinzi amefanya kazi nzuri, utulivu alionao hapa Feli Mulumba. Feli Mulumba zamani akipigia Sofapaka, wakati ule akiwa na matatizo kaniambia mambo magumu, nikamwambia sasa wakicheza na Bandari, nikamwambia zungumza na mhusika mkuu, atakuelekeza kwa namna jinsi ya kujitangaza katika ulimwengu wa soka, na yuko vizuri. Oburu chukua pale, Oburu anajaribu tena kuigusa katika, lakini tena ananyang'anya mpira ule. Miguso Wadri anaitia pembeni huku, lakini alianguka teleza pale. Cross moja safi kwa lango lile, goalkeeper kule tena tayari. Referee alikuwa tayari ameona kwamba tayari kishaguswa mchezaji huyu goalkeeper pale Chan, na ilibidi mtu hapa anakula kadi ya njano. Mugendi huyo. Mugendi kwa sababu tayari ilikuwa kwa shapuliza firimbi ile. Referee pale huyu Anthony tayari kwa kishapuliza pale kipenga kile, lakini yeye akaupiga vile vile, kwa hivyo bila shaka unapewa kadi ya njano, na pia vile nia na lengo lake labda pengine kumuumiza goalkeeper Chan, lakini angalia vile hasa shambulizi lilivyokwenda. Kuja mzima alijaribu kadri wake kwa ajili ya kufanya uokozi, na katika harakati ya kufanya uokozi ikawa sana kana kwamba ni ajali, kwa hiyo maamuzi akaona kila sababu ya kumtendea haki. Lakini Bandari watu wanaonekana kwamba wamedhulumiwa. Lakini kwa mtazamo wa mwamuzi ni kwamba alikuwa lazima mtunze mlinda mlango. Unaona maana unaona alikanyaga kabisa. Hata ni kweli ile kula hata kadi nyekundu. Ni kweli makosa maksudi yani. Na unajua ni eneo lake Patrick pale Mugendi anakula kadi ya njano na makosa yake mwenyewe, kwa sababu kwamba maana unamgusa goalkeeper, unapomgusa katika eneo lile basi kwa lolote lile poke lazima alindwe pale na referee. Kwa hivyo ndio unamkuta bado sasa hivi wagaagaa pale. Mombasa hapa kwa kweli kulikuwa na timu kama vile Faisal ambayo ni pamoja na Mwenge. Faisal ilikuwa na wachezaji ambao wanajulikana wazuri kama vile kwa mfano kuja kwa mfano kama Ali Kajo ambaye nakumbuka alikuwa kwenye mipira yake akipiga ilikuwa shikiki kabisa vile. Ali Sungura vile mchezaji safi ya mbele. Ahmed Break ambaye vile mchezaji wake pia kijana wake alikuja kuchezea timu ya Bandari. Wachezaji kama vile wachezaji ambao kwa kweli sio mchezo, maana ilikuwa kila mmoja akishika mpira kama huyo Ali Sungura marehemu, yeye alifariki. Ali Kajo nafikiri bado mzima yeye, ambaye ilikuwa kwa yeye akicheza safu ya mbele, ile mpira yake ilikuwa kipiga haishikiki, utafikiria labda kuna matalasimu yeye anakuwa anatumia yeye. Kwa wale watu wa pwani kusema matalasimu wanajua vitu gani. Kwa hiyo ni kwamba yeye alikuwa kwa si rahisi mpira wake, maana nakumbuka alikuja akamtoa James Sianga wakicheza na Luo Union katika uwanja hapa wa manispaa ya Mombasa hapa, alimtoa James Sianga bega lake lile, maana ilikuwa mpira yake haishikiki mchezaji huyo Ali Kajo. Nakumbuka pia katika michuano ya Gossage kule Zanzibar aliweza kwenda kufanya timu ya Kenya ikachukua Gossage ile yakiwa, manake alifunga mfungaji bora wakati huo, na kukatolewa kanga zile ambazo ziliandikwa asante sana Ali Kajo. Baada nilipotoka katika michuano ile Zanzibar kule, unajua kanga huwa na ujumbe, zina ujumbe kwa hivyo zina jumbe zile, kwa hivyo ujumbe ule tusema asante sana Ali Kajo kwa kazi nzuri aliyofanya. Kwa hivyo kulikuwa na timu nzuri nyingi sana hapa. Mwenge nayo ilikuwa kina Badi Ali wanapiga tena faulu ile au kabu ile tena kutoka mpira ule nje. Inaonekana sasa hivi referee utamshinda mchezo huu sasa hivi unamtoka mikononi mwake tena sasa hivi.
Na unajua huku pia vile vile ni pwani, na huenda pia wakatoa kanga wakasema asante sana mwamuzi. Kuna moja imeandikwa majina, maneno ya awali nitayabana kiasi, lakini mwisho nitataja tu. Nasema mkwaju waja. Maneno ya awali nitabana. Mkwaju waja. Kwa hiyo kwa namna hali ilivyo, unaweza kuona kwamba kila mmoja na ucha kupata ushindi katika mchezo wa siku ya leo. Na ukiweza kuangalia mazingira ya soka kwa sasa, hali ya anga ni tulivu, na hata kiwango cha joto pia vile vile imepungua. Kwa hiyo imejenga mazingira tulivu kwa mchezo wa soka kutitigwa. Kwa hiyo vijana wacheze kwa taratibu ambazo labda pengine zimewekwa kutegemea na mwongozo ama mbinu za walimu wote wawili ili kuweza kupata mafanikio. Na kwa vyote vile hauruhusiwi kuwa mtu mwenye jazba, hasira. Maana unaambiwa mwenye hasira upoteza atakiwa na haki. Naweza kuona mgendi alikuwa ameanza tayari kuvurugana ama kupapurana, kisha baadaye mwalimu akaona ili kuokoa jahazi, wacha nikampumzisha, na akampumzisha. Anakwenda kwenye sanduku lile, lakini anaigusa nyuma huku tena. Timu zote mbili, kila moja mchezaji anaonekana uchu wa kuweza kupata chakula chochote, lakini unakuta kwamba ni ule wakati vinavyokwenda ndivyo mambo ilivyo. Manake baada ya hapa basi kazi itakuwa ngumu sana, kwenda vizuri pembeni kule kutafuta namna ile ya lakini ukuta waangalia, maana unakuta Bohehe huyu Bohehe ndio amechukua nguvu mpya, lakini unamkuta jinsi anavyokimbia yake ile ni ya kuonyesha kwamba kama labda akachoka, lakini unashindwa inakuwa kuwaje. Wadri kama kawaida yeye, maanake huwa anajaribu kupiga mipira pembeni kule kutoka wenzake wajaribu kutoka kule, lakini ukuta pia watu wamejipanga vizuri. Mkata nyuma kule, Mkata tia mbele huko, lakini unakuta kiungo, wachezaji kiungo wamejipanga vizuri vile vile, lakini hataki mchezo. Mkata kule nyuma anaingia Mkata mzima, lakini ilifanya mwambia baada ya kule ndio anapiga frame ile, maana anamwambia Mkata alikuwa amefanya vibaya kidogo, lakini anasema sawa tu, kijana huyu ni hana mchezo. Angalia jinsi alivyomzuia hapa Makwata, kosesha mwelekeo. Manake kwa vyote vile Makwata umwachi nafasi ya kufanya mambo pekee. Amefanya vizuri Mkata, kwa sababu bila vile kutoka pale Makwata huwa humpati tena. Ana kasi, anapiga miguu yote miwili, anaweza kuzunguka ule akapiga mpira, labda unafikiria pia mguu wa kulia na anapiga na mpira na mguu wa kushoto. Na wachezaji sampuli unapomtaja Makwata na kumpa sifa hizi, unazua kumbukumbu kwangu mimi kumkumbuka mchezaji mmoja nyota kwa faida ya Super Eagles ya Nigeria, mwite Austin JJ Okocha. Mshenzi sana katika harakati ya kunogesha mambo uwanjani, piga kwa kutumia miguu yote miwili. Tuangalie ikabu itazalisha nini pale, kina Mulamba nani huyu ambaye amesimama nyuma kule, Mulumba unakwenda pesha ngoma ile nje, na ni goal kick. Makwata leo si siku yake, ametembea kwingi huyu. Unakumbuka kianzia City Stars ama Nairobi City Stars, wakati huo akafanya makuu hapa kidogo, na kwamba unaweza kuona kwa namna jinsi alivyojaribu kumkanganya tu, na Makwata kile anachostahili kufanya ni kujikunja, ile mbinu ya kuupiga ule mpira kisha unapoupiga unajikunjua, manake ukiupiga ukiwa umejiachilia basi bila shaka mpira ule utapaa. Kwa hiyo kupiga mpira siku zote ina mbinu zake, na yeye ni mtu ambaye amekwenda mpaka kule Uarabuni kutafuta lishe bora, achia mbali hapa Zambia. Ikabu kama hizi kwa kweli, Michael Were, unaangalia kina Messi manake Messi kama ile Messi, manake unakuta mpira kama ule yeye anapiga labda kwa zaidi ya kupiga kutumia rula. Mpira ni sayansi, manake anaupiga ule mpira unakwenda mahali pale anataka, na ndio unakuta kwetu ni kwamba si rahisi sana katika wachezaji wetu, ni wachache mno ambao wanaupiga mpira pale mtu anapotaka uende. Kwa hivyo nakuta ni lazima ni kitu ambacho kufunza, jaribu kufundisha. Nakumbuka Mbake ukiona kwa vile wachezaji wengi tunakuta ambao wanaupiga mipira kulingana na vile ambavyo wanaufunza wanafundishwa na mkufunzi wake, na labda kipawa alichonacho cha kwamba anaweza kupiga mpira anavyotaka yeye mwenyewe. Kenya hapa labda historia unaye mchezaji wapo, nakumbuka lakini wao walikuwa mizito, mipira mizito ile kwamba kwa mfano Bobo Gola anapiga manake ni defender, mchezaji wa mlinzi wa nyuma huko, lakini katika mita kadhaa alikuwa kuona hesabu tu. JJ Masiga alikuwa kitoka, yeye yake ni mipira ambayo anakwenda katika labda yakimbia,
basi pia mipira yao ilikuwa si rahisi kuweza kuzuia. Wanakwenda pembeni huku, piga chenga moja safi kabisa hapa. Ni nguvu mpya pale kiana Mohehe, maana unajua ni beki yule kiana panda juu kuelekea sanduku lile. Cross moja safi, sanduku lile piga kichwa kule, goalkeeper anacheza kwa kweli hapa. Mustafa na alikuwa shaanza vituko kijana huyu Makwata pembeni kule, lakini miguu sasa inakwenda kwenye lango sasa hivi lakini referee naye alikuwa karibu kabisa pale kipande kiyema. Huyu mama mchezaji hatari sana huyu, bila kufanywa hivyo basi anaweza akavuruga mambo dakika hizi ambazo kwa kweli 60 dakika 64 inaelekea 65, kwa hivyo anaweza kuvuruga mambo haya. Anamuonya kwa kumtazama tu, manake namna jinsi anavyomkodolea macho ni ishara tosha kwamba songa mbali na eneo la tukio, na ni mwamuzi huyu ambaye ni mhusika mkuu. Kwa mtazamo wa jinsi mambo alivyo ni kwamba katika idara ya kati tunaweza kuona kwamba vita vikuu vinashuhudiwa papo hapo, lakini usambazaji wa mipira katika robo tatu ya mwisho uwanja mambo ya kwendi kamilifu. Umaliziaji kidogo kwa kipindi hiki cha pili imekuwa ni butu. Ule ubunifu hatujaushuhudia kipindi hiki cha pili. Haya, gusa koti na pembeni kulia huku, unakuta goalkeeper sasa hivi Ochan. Bila shaka ameambiwa ukifungwa ndugu yangu wewe, basi sijui tutakwambia nini. Angalia jinsi alivyoanza kule kijana pale Wadri, mpaka kaja kapigwa kiatu hapa. Maana unakuta ni referee kwa kweli alikuwa karibu mwama. Na tuangalie Makwata vile jinsi alivyojaribu kufanya shambulizi lake lile, kwa kweli anatafuta, anajitahidi sana, lakini leo inakuwa kwamba siku zote maana zoezi zikawa siku zako. Na hizi picha ni za kimataifa, ukiangalia ubora ambao unaoshuhudia kwenye kiwa chako, dalili tosha kwamba lazima kwa vyote vile matukio yanayotokea yamenaswa na unapewa kutoka sema kwamba angles mbalimbali ili kuweza kukata kabisa mizizi ya fitna. Kwa hiyo unaweza kuona mlinda mlango kwa namna alivyonyumbuka kwa ajili ya kuweza kunyaka ule mpira na kuhakikisha kuona kwamba eneo lake ni salama, sio kutapatapo kitema basi mpinzani anafika na kutetemesha kamba. Munene anajitahidi sana kuzuia huku, maana kuna mambo magumu sana kwa kweli beki huyu. Angalau jaribu tena jaribu kudota, kujaribu kuzungumza mambo yalivyo. Kila mmoja sasa hivi ni namkuta referee mkufunzi pale Mwalala ana wasiwasi kwa sababu leo nyumbani ni lazima, sio cha kwamba cha hiari yake, la kwamba wao wanataka alama 3 hawa, kwa sababu yeye wao kwa mahali pabaya sana. Nambari 12 bwana 12 na Gor Mahia unajua kwamba imecheza mechi chache, ina mechi karibu 2 mkobani, na ni jambo ambalo kidogo inatushangaza. Ni kwa nini hao wengine wasitumie fursa hizi kwa ajili ya kujitangaza angalau na kuvuruga kabisa ule ubabe ambao wako nao. Hadi sasa wameganda kileleni pa jedwali la ligi kuu taifa kama kupe katika mkia wa ng'ombe, na wanazidi kufyonza tu wapetavyo. Kule unatazama Kamega tayari walikuwa wanaongoza kwa goli 1-0, na maana kwamba wataendelea tu, na baada ya kusafiri kutoka kule watatua papa hapa katika uwanja wa Mbaraki kupiga dhidi ya Bandari. Na huyu Mwalala unapomzungumzia majuzi tu siku chache zilizopita kulikuwa na tetesi kwamba huenda pengine angejiunga na wale vijana wa Jangwani kwa maana Yanga, baada ya mwalimu wao Mwinyi Zaera kupigwa fagio la chuma. Kwa hiyo tunasubiri kuona mambo yatakwendaje. Rudisha nyuma pale mchezaji huyu, nguvu mpya pale Mosha, na kule nkata kule kibengo pale mbele kule kitenari Ochan atapata bila shaka, ataambiwa maneno kidogo kwamba ujichunge sana kijana pale Mwama, lakini referee atuangalie, maana baada ya nkata ngoma ile ameileta langoni kule, alikwenda mzima pale Ochan, na kijana huyo naona alikuwa na hasira sana, maana kila mmoja jaribu kuvutana pale. Mchezaji pale Shikaji, mchezaji wa nyumba kule, mlinzi hakutaka aguswe mchezaji wake pale, goalkeeper wake pale. Kwa kweli ana eneo lake mchezaji goalkeeper, na anajaribu kuwa mkali sana pale referee Anthony Ngwai. Pila hatua mchezo huyo, na jinsi walivyoanza kuvurugana. Unaambiwa mchezo wa soka ni mchezo wa kiungwana, sio kiuni.
mwenzako amekosa, namwambia tulia, basi amekubali makosa yake. Kwa hiyo katika harakati ya kwenda kumtuliza ikawa sasa wanapapurana, unaelewa, na ni jambo ambalo lazima kwa vyote vile mwamuzi wakati afike pale kwa ajili ya kurahisisha mambo, na unaweza kuona kwamba mambo yametulia. Wengine huwa wanapigana ama wanarushiana makonde na hairuhusiwi hata kidogo. Wanakwenda kwenye sanduku sasa hivi, piga moja pasi pale kule sanduku kule, Makwata piga moja nzuri kule, lakini tena kwa kweli ya kiuchoyo tu anatoa kosa yake. Kweli alikwenda pembeni vizuri, lakini hakuweka vizuri nguvu mpya huyu. Unakuta unajaribu kwenda kwenye sanduku ile kijana huyu Mahehe, na cross zake unakuta anazitia za uchoyo tu. Ni cross ambao haikuwa na manufaa yoyote. Unaweza kuona jinsi mikimbio inafanyika kule, na alimtega. Sidhani kama alikusudia, ni kwa bahati mbaya. Lakini hapa awali kwa namna hali ilivyokuwa ni kwamba Yema huyu kidogo nikana kwamba amekubali sasa kuuza kiatu kwa bei rahisi. Na kutokana Bandari na Shikai. Goalkeeper anapangua pale. Ochan. Hapa kuna kazi pale. Huyo Ochan ana kazi kubwa leo. Lile jasho linamtoka, sio la rahisi, ni kwamba hivi tu ni ile kazi anayoifanya ya ziada. Na referee pia vile huyo Anthony ana kazi kubwa sana ya jinsi ya kuzuia kwa kila mmoja, maana wana hasira. Maana kila mmoja hapa ana hasira, wanataka kila mmoja kuhakikisha kwamba angalau waweze kufanya vizuri, kwa sababu sasa hivi ni kutafuta bao la ushindi. Ni ajali tu, manake mmoja alikwenda kwa ajili ya kujibu kwa kichwa na kipa akatoka kwa ajili ya kuunyaka. Kwa hiyo ni ajali kazini, hakukusudia kwa vyote vile kumtendea maovu, na ndio sababu unaweza kuona kwamba amenyanyuka pasi na fujo yoyote. Mtazamaji, ni kwamba AFC Leopards ni moja vile amewahi kushinda michuano hii mfululizo mara 3. Maana wengi wanakumbuka tu ni Gor Mahia, lakini wao wanakumbuka 1981 wao walikuja wakashinda. Walianza 1980, 81 na 82 mfululizo, 1980, 81 na 82, na Gor Mahia nao wakachukua vile 1983, 4 na 5. Yani wao wanapokezana tu miaka hiyo, lakini nakuta kwamba kisha walikuja Gor Mahia wakaendelea tena, na mpaka leo unakuta ndio timu ambayo kwa kweli imeweza kuchukua mara nyingi, mara 18 kwa mara 13 tuzo za vijana wao wapinzani wakubwa AFC Leopards, ambao mashabiki wanajaribu kuwafuata kila mahali wanapocheza ili kuweza kufuata ushindi ule ambao unakuwa ni vigumu sana. Na msimu huu walikuwa na imani ya kwamba wanaweza kupata vizuri, wakaweza kuangalau kushika nambari 2, lakini unakuta jinsi wanavyofanya, lakini kwamba bado mambo si mazuri. Mabadiliko vile unakuta sasa hivi Oburu Vincent anapumzishwa na Hansel anachukua nafasi yake, lakini alifunga ile goli la pili kutokana na mkwaju wa chini kwa chini ambao ulimtoka ama ulimpita mdakaji taratibu. Kwa hiyo tuweze kuona kazi atakayofanya hapa Hansel Ochieng katika harakati ya kunogesha mambo kwa faida ya AFC Leopards. Yaani nguvu mpya, chachu hii, miguu changamfu, mzungu anakuambia fresh legs. Tumwangalie Wadri pale kwa katika mipira hii ya ikabu. Ni kijana mbaya sana huyu, tuangalie atapigaje mpira huu. Anakwenda pale Wadri, piga bana toka nje pale, sentimita chache tu, ngoma inapita kwenye lango lile. Kijana huyu mchezaji hatari sana huyu, mipira yake unamwona jinsi alivyopiga pale ule, sentimita chache tu, na tena alitumia nguvu kubwa sana, nguvu ya kutosha kwa ajili ya kuchochea kasi ya mchezo, kasi ya mpira. Nasema kwamba imekwenda kwa takriban inakuja tena sanduku kule, goalkeeper anakamata pale. Makwata huyu mchezaji hatari sana, alijaribu kujigeuka pale, lakini nafikiri hebu angalia jinsi alivyofanya kijana huyu, moja kwa moja ujanja, lakini hakupata kisawasawa. Lakini ni jaribio ambao ni nzuri, na pia sifa zimuendee mlinda mlango, manake hakubabaika, licha kuwa alifahamu fika shuti ambao lingepigwa lingeweza kuleta madhara katika eneo lile. Kwa hiyo dakika za mwisho hii yule atakayefunga huenda pengine basi atakuwa amefunga mchezo. Dakika ya 73 hapa,
pia kwenye sanduku lile tena, lakini walinzi kule yule goalkeeper Wadri, huyo ni mchezaji ambaye anafanya kazi shughuli nzuri kabisa na amekabwa sana na nguvu mpya. Hansel Ochieng nafikiri amekuja pale kuambiwa muangalie sana, kwa sababu yeye anasambaza mipira kila mahali, anatoa kila pembeni, wingi zote na anajaribu kupeleka mipira ile. Kwa hivyo alikuwa kuambiwa amzuie asiweze kupeleka mipira au kugawa mipira kule kwenye lango lile. Ochan goalkeeper anakamata. Baada ya pale Leopards watapiga dhidi ya Kisumu All Stars, na Kisumu All Stars majuzi wamesajili ushindi wao wa pili dhidi ya Wazito, na Wazito wakapoteza. Nafikiri ndio wamemtimua mwalimu sababisha kumtoa mkufunzi wao. Na unajua timu ambayo imekuja juzi, ndio Wazito wanaweza ukasema labda pia wao ni timu mpya, lakini si timu mpya ile, kwa sababu walikuja wakatolewa. Sasa wamekuja na vile sasa hivi wamekuwa vile na uzito sio hivi na uzito wa fedha pia. Sasa kwa kweli matokeo na vile mambo wanavyocheza, mambo yote yanayofanya kwa ujumla, nafikiri wakifanya machezo wanarudi tena nje. Na unaona kule chini Dar City Stars wanajitahidi, Nairobi Stima wanabisha, huenda pengine wakarudi, na wale watakaoshushwa basi watakuwa itawachukua muda sana kwa kuweza kurudi tena kushiriki ligi kuu taifa, manake wapo wengi waliokuwepo hapa kama Congo United hawajairudi mpaka kesho. Kuna timu nyingi sana zangu miaka na miaka sasa hivi. Alaska Shabana anakwenda pale nguvu mpya. Kenga yule kijana mchezaji mwepesi, kachezea pia vile Gor Mahia huyu kijana Kenga. Kachukua manake ujuzi vile timu ya Gor Mahia, na kaja hapa anakwenda pembeni kule Kenga. Manake yeye alikuwa ameingia vizuri huku Kenga yule, manake ile alijaribu kuja pembeni kule akajaribu cross, lakini tena ikawa ngoma ile ikawa. Kumbuka zama zake pale katika uwanja wa City wakiwa na kina Rama Salim na Dani Serenguma. Rama Salum kwa kweli kijana yule wake wa kushoto wakati huo kulikuwa na Nguyo wakiwa na timu ya Gor Mahia, ambapo kule ni safu ya ushambuliaji kali kabisa. Pia Dan Serenguma pia alikuja hapa kuchezea timu ya Bandari pia nakumbuka. Wadri anatia pasi moja safi mbele huku pembeni huku, lakini referee alikuwa chonjo kwa line ya kwanza hapa, alikuwa mwepesi kabisa na kumuona tayari, maana unajua ile miguso sasa hivi ndio imekuwa nyingi kabisa, lakini line ya kwanza Yema, huyo mchezaji mwepesi Yema mwema, naambiwa kitovu cha asili yake Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Yema sawia na mwenzake kwa maana beki kante kulia kwa faida ya Bandari Feli Mulumba kamepitia kwa kichezea timu ya Sofapaka pia. Sofapaka muda mrefu sana akajitahidi kadri uwezo wake, na kisha baadaye akajiunga na hawa. Unakumbuka alikuwepo pia vile mwanadinga mmoja kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hadi akapewa uraia hapa nchini Kenya, Bob Mugalia. Mchezaji alikuwa mzuri tena, mwishowe akaenda kujiunga na Nakumatt. Vitu vya ajabu wachezaji hao. Kulikuwa na mchezaji pia Patrice Kagogo, lakini labda alirudi nyumbani kwao. Kwa hiyo mazingira tulivu kwa sasa, wote wana nafasi sawa, kubuni nafasi kwa ajili ya kuweza kuleta utulivu katika uwanja huu, angalau kupata matokeo. Manake leo ni siku ambayo tumeshuhudia magoli mengi sana yakifungwa, mechi ambazo zinapigwa katika ligi kuu taifa hapa nchini Kenya. Wadri piga moja ngomeni toka nje na kwa ni goal kick. Kijana Wadri anajizunguka kwa kweli uwanjani hapa, na huo ni tegemeo lao yeye katika usambazaji wa mipira ile na ufungaji pia vile kwa nafasi anaweza kufunga. Kwa leo namba naweza nikasema kwamba ni ile kwamba kila timu manake katika mechi zao za mwisho ni kwamba kila mmoja alipoteza. Kwa hivyo mechi ya leo ni muhimu kwa timu zote mbili, na wakitilia manane ni kilifu ni kwamba Bandari wanakutana mechi yao ya pili inapokuja sasa hivi ni Gor Mahia hapa. Watapiga dhidi ya Gor Mahia ambayo imesafiri kuelekea magharibi ya Kenya, na ni Gor Mahia ambao bado kwa sasa inawaka mfano wa kala moto chini ya mwalimu Polak, manake ameonja ladha ama mchuzi ya kimataifa, na sasa amerudi kikosi chake ni kipana. Hapa kuna madhambi imefanyika. Nikiana huyu Kasuti maana kakaa kitako chini pale,
Kasuti. Anthony Ongwae Hebu huyo. angalia mambo alivyofanya kijana. Alimpiga mshipi tunasema, alimzunguka yani. Maana kijana pale munene huyu. Hana mchezo kabisa. Tuangalie Isuza. Kwa kweli amepotea sana Isuza. Na pia na mimi mipira yake mingi leo katika usambazaji wake, kwa kweli usambazaji wa mipira ile ni kwamba kwa kweli sio kama vile anavyofanya kawaida yake, na ilibidi atolewe. Tuangalie Wadri ikabu hii itazalisha nini? Nafasi yake imezibwa na Eugene Mukangula. Zamani akipigia Thika United. Tuangalie mahali pabaya kabisa pale, mpira chini ule tena kule, lakini anaondosha mpira ule. Eugene Mukangula nguvu mpya, ameondoa nuksi langoni. Manake ule mpira kusema la kweli ulikuwa unaenda kuingia moja kwa moja, na labda pengine tungekuwa tuna sema mengine kwa sasa. Anakwenda pale bochana, anagawa mpira vizuri kijana Wadri, inatiwa tena mbali kumaliza kule, cross moja safi kule kumaliza kule, tena hakuna mtu pela kuunganisha. Sasa wanaanza, lakini Wadri yuko chonjo kabisa kule. Wadri mchezaji anajituma kweli. Wadri inatia ngoma ile pembeni huko, lakini Nkata nyuma huko hataki mchezo hata kidogo, anabachia goalkeeper wake kule. Nkata pale bila shaka amekutana hapa na Makwata, hatujui nani kafanya nini. Mwamuzi tayari amekwisha ashiria kwamba ni kwa faida ya Bandari. Manake beki naye alikwenda kufanya kazi yake. Picha marudio hii, angalia jinsi ilivyokwenda. Nadhani ajali tu, hakuna yeyote aliyekusudia kuvuruga chochote, na ikawa ni njia rahisi tu kwa mwamuzi kuweza kufanya maamuzi ama kutoa maamuzi chanya, na ni kwa faida ya Bandari FC. Ni jambo ambalo kidogo unaweza kuona ndani ya dakika 10 hizi, kila moja hawana mfumo thabiti, mipira yote wanapiga ni ya juu kwa juu, pasi na kujaribu kupiga angalau mtu awe mshindi. Ndio nguvu mpya nyuma kule, anakwenda kwa kasi sasa hivi, nikienda pale Mukangula, lakini amekabwa sana. Mukangula alikuwa ametoka pembeni kule, lakini Nkata kama ilivyo kawaida nilivyomuona kijana huyu hataki mchezo kabisa huyu, na ndio alikuwa akimchezesha babake alipokuwa hapa, lakini watu walikuwa wanafikiria kwamba anampendelea, lakini kijana yule hakupendelewa na babake pale Nkata alipokuwa Paul Nkata alipokuwa mkufunzi hapa, kwa sababu kijana wake bado yupo, na unamuona jinsi anavyojituma kijana huyu Paul Nkata, hataki mchezo. Yeye akiwa nyuma kule inakuwa ni nafasi moja nzuri tena kule Bandari, lakini tena asilimia unakuta sasa hivi 50 kwa 50. 50 kwa 50 hapa, na ndio mambo ambayo tumezungumzia. Mipira haitulizwi katikati na kufanya usambazaji, ni mipira ya kupiga mirefu tu, kutafuta wahusika, na unaona mpira ya kupiga juu kwa juu ni 50 kwa 50, inaweza kumwokea yoyote ile. Mpira mzuri siku zote zile za kuruhusu mchezo utiririke kamilifu kwa ajili ya kujenga mashambulizi kwa njia iliyo bora zaidi. Mtazamaji, bila shaka unaangalia shughuli hii ni katika kiwanja hiki cha Mbaraki Mombasa hapa. Maanake ni njia ile, kuna njia ile kwenda moja kwa moja mpaka feri, unavuka upande mwingine ulivyo Likoni, feri pale za Likoni mpaka Kiteje huko mpaka Lunga huko kusini mwa Mombasa hapa na ni njiani tu hapa hapo, yale ambayo anakwenda kule akienda nadhani kusini huko pande huko kule Twapa, Kilifi, Malindi ndio pande za jamaa zako. AFC Leopards, mtazamaji, ni moja kati ya timu muhimu, timu ambayo hapa inafahamika sana Kenya hapa. Bandari pia nao wamejitokeza kwamba ni timu ambayo si rahisi, na mechi ni kwamba baada tu wao walipomaliza katika michuano ile mashirikisho mchezo wa kandanda barani Afrika, kwa kweli wameonyesha maana hawajawafurahisha sana mashabiki wao ambao wamefika kwa wingi kuja kuwashangilia hapa katika uwanjani hapa Mbaraki. Kwa hiyo kuwafurahisha mashabiki wao ni wao kushinda mechi hii leo, ambayo naona kuna kuwa na ugumu vile wa wachezaji hasa wa nyuma, hasa katika upande wa timu ya AFC Leopards ambao wanamlinda sana Ochan, ambaye pia hayuko vizuri hasa leo, naweza nikasema katika mechi hii, kwa sababu kuna bao la pili naweza nikasema kwamba ile imetoka yeye mwenyewe, maana jinsi ya makosa tu ambayo inaweza kusababisha bao hilo kufungwa.
kabwa mnene huyu ambaye hataki mchezo. Na baada ya leo, najua baada ya mechi hizi kutakuwepo na mabadiliko kidogo katika jedwali. Maana timu kadha zimecheza leo, kwa hivyo itakuwa ile, na unajua mtu akifunga ama hata alama moja inaleta mabadiliko makubwa. Timu pembeni kule jaribu kuvamia lango lile, moja safi kule, lakini unajua uchezaji singine nakuta na unamwona kijana huyu Nkata hawezi kubana, hataki mpira wote kwenda pale kwenye lango lile. Kona hiyo nyingine ya tatu AFC Leopards ya kona ile, bila shaka niletwa kwenye mlango ule, wajaribu angalau kona itakuwa namna gani. Juu kwenye mlango ule, lakini goalkeeper kamata vizuri Kudur Mustafa. Sasa unakwenda sasa hivi kwa kasi kwenye lango lile la Leopards, inapia tena pembeni huku pale, rifari anasema tuende kazi, lakini kwamba kila mmoja sasa hivi anajitahidi kuhakikisha kwamba amefanya vizuri. Unaiona pia katika kasi ya mbele huko, unakuta kwa jana huyu Kenga ameleta nguvu sana vile vile. Ameingia vizuri na ni nguvu mpya ambaye anajua kusoma mchezo, na hata katika kufanya mikimbio ya kuleta ama kusababisha hatari dhidi ya mpinzani unaonekana, na mara kwa mara anapopata mipira unaweza kuona na dhubutu hata hivyo kuweza kupenyeza kuingia kwenye sanduku, mbali na kutoa crosses zenye maana ama zenye mvuto kwa aina yake, lakini kwa vile mambo hayajakuwa sawa na hapa alisukumwa, nadhani pale mwamuzi kidogo alizembea kazini, amevalia miwani ambao na kuhalalisha haramu katika tukio hilo pale. Kusema la kweli, alistahili kwa vyote vile kupeana mkwaju wa madhambi, lakini ndio mwalimu wengi wa soka, mwamuzi anapoamua ndio basi tunasema kwamba ndiye Pilato wa mchezo na maamuzi yake ndio ya mwisho. Ikabu anakwenda kupiga sasa hivi ni yeye mwenyewe Wadri, ambaye ni mchezaji, na yule kapiga sujuda ile, ndio kama ile, unajua karibu kwenda kupiga sujuda ile, marake unakuta ni rakaa ya aina gani ile, sawa akatizama Maka kule, naangalia kivuli kiko wapi kibla lakini sasa ile hajafika kwenye sujuda ile kwa upande wa Kiislamu, lakini kapiga magoti, na bila shaka kuna maneno pale ambayo napata kunywa maji pale, na ni mbinu siku zote za wachezaji na hususan walinde milango, manake wale ni sio rahisi kutolewa uwanjani katika kupata huduma ya kwanza. Wao ni kama malikia, wanatendewa haki pale pale kwenye eneo lake la kujidai siku zote, na katika harakati hizo basi ina maana kwamba ameharibu kidogo mtiriko, ile shinikizo katika ngome ya AFC Leopards ameuvuruga kiasi cha haja. Haya, Ikabu huyo anapiga pale Wadri, simama mahali pabaya kwa kweli, na wakati dakika hizi hasa jaribu kuunganisha, lakini ngome ile wanajituma wachezaji wa nyuma kule, wamejipanga vizuri na inanuliwa tena, lakini wanakataa. Mashambulizi haya wanajaribu kujituma vijana hawa wa AFC Leopards, lakini nakuta kwamba leo kila mmoja walitarajia sana mchezaji huyu Makwata. Unajua nyingine ilikuwa ni hatari sana kwa timu, na kwamba lazima wajaribu utafuta wachezaji mbali, wakiona kwamba akiwa atakuwa ameshikwa Makwata, basi ndio kuna wengine waliofunga ni sawa, lakini pia wachezaji wa kiungo pale unakuta kwamba hebu tuangalie vile walivyosukumana sana juu kule. Sikai nakumbuka tayari na kadi ya manjano baada ya kulishwa kwa kucheza ndivyo sivyo mapema tu, na sasa kwa namna hali ilivyo ni kwamba yeye ndiye amemtendea huyu Hassan madhambi. Kwa hiyo unaona apata mkwaju madhambi ni mbali kiasi cha haja, lakini mpigaji mzuri pale tunaweza zungumza mambo mengine. Bado ni Wadri ndio anawasha mpira ule, lakini tena ulipiga mchezaji mwingine hapa kichwani pale, anakwenda tena sasa hivi nusu kwa nusu, mtu anakuja mzima. Maanake ni kwamba shauri yako gusa katikati ya uwanja, kwenda kama kifaru Mkangula. Mkangula unajua kawaida ndivyo mchezo, akitoka Mkangula
yeye anakwenda, maanake waja na yeye yuaja. Dakika ni dakika 89 mtazamaji, dakika moja tu kukamilisha dakika 90 zake referee, sekundi tu anagaga sasa hivi mchezaji huyu Munene Washington, ambaye bila shaka ni akiashiria, maana inaonyesha wazi kwamba kaumia, na referee anajaribu kuambia Abdallah pale, kumwambia kijana, wewe ujaribu ucheze hapa, si mchezo, si vita hapa. Wamefika kutafuta huruma ya mwamuzi, lakini mwamuzi hata ukijaribu kumshawishi, ni mchezaji Yema, ndio amelishwa kadi ya manjano kwa kuuza kiatu kwa bei rahisi dakika za jioni hizi. Yema mama ni kwamba yeye anajaribu kwa hiyo wewe mchezaji umetegemewa, na ukifanya machezo zikizidi kadi hizo utakwenda nje. Yema mama mchezaji ambaye wanamtegemea sana, jituma sana kwa pande za Kongo kule. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na Kongo ni kubwa sana. Kuna Kinshasa, kuna sehemu za Kivu ya kaskazini na kuna Lubumbashi. Kwa hiyo ni nchi ambayo ina timu nyingi kama TP Mazembe, Englembe. Kuna wale ambao jamani alishwa kadi ya manjano hapa pia vile. Goalkeeper nafikiri nani kapewa hii kadi, maana kunakuta dakika zimeongezwa sasa hivi. Ni goalkeeper huyo Chana. Ni mkarimu sana kwa kuchomoa kadi ile ambayo bado hatujashuhudia kichomoa, ni kadi nyekundu. Tukisema Sentel Walupopo ya kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Juzi Gor Mahia wamecheza hapa na wale DC Motema Pembe, zamani ikiitwa DC Motema Pembe ya Zaire. Kwa hiyo ni nchi ambayo ina wachezaji wengi na tena wa kimataifa sana. Piga tena pale mbele kule megusa tu, lakini kwa kweli sasa hivi ni nafasi ambayo kila mmoja, kwa sababu nataka niseme dakika hizi ambazo zimefika sasa hivi ni kwamba yoyote atakayekula chuma basi itakuwa ni vigumu kukiyeyusha, kwa sababu dakika mbili hizi ukipigwa sasa hivi maana magoli ni 2-2. Kwa hivyo ukilishwa chuma kuyeyusha itakuwa ni vigumu, maana watajaa kwenye lango lile kuhakikisha kwamba wamezuia. Umekuwa mchezo mtamu sana, magoli yakishuhudiwa kweli kweli kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili wamerudi kwa moto na radi, lakini kwa mbinu tofauti, kila mmoja akicheza kwa tahadhari ya hali ya juu. Unaweza kuona kwamba hadi sasa kipindi cha pili hakuna goli iliweza kushuhudiwa kwa vyote vile, licha kwa makosa madogo madogo yakishuhudiwa katika kipindi cha pili kwa upande zote mbili. Kijana huyu Nkata anapata kazi kwa kweli, maanake Bokangula kule amekuja na nguvu sana kule kuweza katika safu ya mbele kule sana, ameelemea sana katika upande wa kulia kule, kujaribu kuleta mipira hapa kumletea hapa Makwata, lakini inakuwa ni vigumu sana kule, amekabwa Makwata. Sasa tuangalie itakuwaje, dakika ngapi sasa hivi? Sekunde tu sasa hivi, maana zile dakika 3 ambazo zimeletwa na referee huyu Anthony, na inatoka nje na kwa ni goal kick. Naposema Makwata amekabwa mpaka kivuli, yani haruhusiwi kupinda kwa vyote vile kwa ajili ya kupiga mashuti ama walau kupiga hatua kwa ajili ya kujaribu kufanya mashambulizi dhidi ya mpinzani. Kwa hiyo anapopata mipira basi takriban wachezaji 2 ama 3 wanamzingira na kumnyima nafasi ya kutoweza kufanya apendavyo, misitu ya miguu kwa vyote vile ambayo inamzuia kufanya makuu katika uwanja huu. Na labda pengine wakati ujao tuweze kuona, je, dhidi ya Gor Mahia katika uwanja huu Bandari watasajili nini? Manake ni kikosi ambacho inakwenda vizuri na ina rekodi safi dhidi ya Gor Mahia katika uwanja huu. Makwata dakika za mwisho zile, Makwata kule, lakini mimi nafikiri pale mahali alikuwa amefika Makwata angewasha tu pale, maanake alikuwa amefika mahali yeye na mkubali jinsi anavyopiga, lakini aliongeza zaidi. Angalia alivyokwenda Makwata, angalia alivyokwenda sana, ikizidi sana huwa ni mbaya. Kwa hiyo alizidisha, maana Mulumba angempa nafasi yeye kufanya anavyotaka yeye. Unamwangalia anavyokwenda tena, bwana nyingine tena. Mulumba alikuwa amemuona yeye kwamba hakuna nafasi yoyote, kama nilivyosema kwamba ni mchezo mtamu na ni mchezo ambao lazima kwa vyote vile tunashuhudia mbinde, jamaa wakivutana hapa na pale, na bahati mzuri hatujashuhudia kadi nyekundu, na ni mchezo soka, ndivyo ilivyo. Referee mtazamaji kutoka uwanja wa Baraki hapa, manake unajua zinatoka Mombasa hapa
kutoka uwanja wa Mbaraki Mombasa. Hapa ni kwamba ni bila magoli 2-2 kutoka uwanja wa Mbaraki, magoli 2-2, FC magoli 2, Bandari magoli 2. Na timu hizi kwa kweli wamejitahidi sana, kwa sababu ni timu ambazo katika mechi zao za mwisho kila mmoja alikuwa amefungwa. Gor Mahia walikuwa wamewafunga AFC Leopards magoli 4-1, na Ulinzi nao walikuwa wamefunga timu ya vijana hawa wa Bandari goli 1-0. Kwa hiyo kutoka Mbaraki ni Bandari magoli 2, AFC Leopards magoli 2. Interesting results that have been notched in games that have been played today. They were catch-up games because last week was FIFA week, and so a couple of matches were not played. But these are the statistics, and whether they tell the story of the second half adequately or not is for you to interpret. 50% ball possession for each of them, and then more shots than we had earlier on. We got a total of 13 of them, and then on goal we had 6 + 4, which is 10. The corners were equally more as well, and then you can judge for yourself the fouls and everything else, and whether all that results into the game that we have seen so far. But we'll do for you the table as well to see exactly where it leaves them, with 1 point each from the games today. The other results will come into play as well. Matches played today, 4 goals for Ulinzi, so they're not going to be dislodged from their position because they'll have a better goal aggregate than Bandari. 4 goals for Ulinzi and Kariobangi Sharks with 2. And Tusker 2-2 Western Stima. Bandari drawing with the Leopards 2-2 in a very exhilarating game. Gor Mahia, overrunning Kakamega Homeboys by 3-0. So that's the story in figures as well. You've seen it in motion from the Mbaraki Stadium. Here is how the log stands, especially on the first page. Gor Mahia at 21 points from only 8 matches. That's a good number of points from the least number of matches played. Ulinzi Stars have got 19 from 10. KCB 18 from 9. The others have played 10 matches each, and that's how they get their points. 18, 17, and 17 in the top side. On the other side of the log, Western Stima with 14, Zoo with 13, Bandari 12, 2 points away from Wazito, and who's 1 point away from Kisumu All Stars, who's 1 point away from Sugar Nzoia, 1 point away again from Kariobangi Sharks, who's 3 points ahead, but still going down on the other side. Other matches that will be played this Sunday, Rangers versus Tusker. Bandari will play Gor Mahia here at the Mbaraki Stadium. Then Chamlet Sugar and Mathare United. Homeboys versus Sony Sugar, Ulinzi Stars and Nzoia. Western Stima, KCB, AFC Leopards will be in Kisumu for will play Kisumu All Stars rather in their venue, and Wazito and Kariobangi Sharks and Sofapaka and Zoo Kericho. So again, the log will change when we get to over the weekend, but we need to hear from the coaches themselves today about the game itself and how it was played. The question is, did Bandari play their game as they wished, or were they overrun? What was the plan? Was it to get the better of the Leopards in the very first half? And Molala is here to answer those questions. What happened in this game? I think after several winless run, I think to me, football is gradual. Coming like we have lost like 6 matches in a row. So today getting a draw with a team like AFC Leopards, who we know they were wounded from their previous match, Mashemeji Derby. So I think getting a draw for me and for the players and the team in all, I think a point, then we are developing, we are going somewhere. So I can't complain so much. I think we just have to build from this 1 point and see what can happen on Sunday. What's your analysis of the first half? I think poor defending, and this is a major undoing for us. We have been conceding every game since, it's like every game we have been conceding. So I think we have to work on that, the defense area. Thank you very much, Coach, and good luck in your next game, which is against Gor Mahia. Thank you. Well, that's the coach Bernard Mwalala of the Bandari side, and you've heard exactly what he has said about the defenses. I think he's happy with that as well. I don't know if Kasambungo will be happy. Tutazungumza Kiswahili na Kasambungo. Sijui kama mechi ya leo wewe umeichukua vipi? Mechi ya leo acha nishukuru Mwenyezi Mungu juu ametuwezesha kugawa tupate pointi moja hapa Mombasa. Ilikuwa siku nyingi timu ya AFC haipati pointi hapa Mombasa. Na nashukuru wachezaji wamejitahidi kucheza vizuri. Plan nilikuwa nimeweka ilikuwa poa na itusaidia sana kupata kina Uburu na kina Uwiti kwa mawinga kufunga magoli. Tumegeuza kidogo Diamond, tulikuwa tunafanya Diamond, sasa tunaongeza striker, tunacheza na mawinga. Ilikuwa poa. Shida ilikuwa sana ma fullback
zilikuwa mbali sana opponent. Sasa wakatuelemea sasa kwa hiyo sehemu, lakini sehemu nyingine zote ilikuwa poa, midfield ilikuwa sawa, ukiona second ball transition mnani ilikuwa sawa, lakini kitu inataka kukosoa ni tuongeza aggressivity sana sana mpira ya pembeni ndio ina nani. Na wao walipata bahati, ukiona goli wanafunga ni za set pieces ndio zinafunga, ilikuwa corner au for nani set piece, lakini sisi game yetu ilikuwa poa na tulipata game mpira mzuri na tunatengeneza kwa kufunga. Mimi kwangu nafurahia hiyo, kwanza gisi tuna build tunafunga. Kitu inabakia ni kudefend sasa. Kudefend sana sana sehemu za pembeni inaweza kuwa poa, inaweza kuwa mzuri. Asante sana kocha. Nafikiri umesema kila kitu ambayo ingehitajika kusema. Usijali, asante sana, nafurahia na nyinyi. Kasambungo, asante sana. Well, he said very well that they've scored the goals. He's happy with them. And now he just wants to concentrate on the defenses because it came from the fullbacks and from the set pieces. That's what the coach says. Well, we can't add anything more to it. You've heard it from everybody else and you've seen it with your own eyes live from the Mbaraki Stadium. Thank you for keeping us company. We'll see you again next week because next Sunday, Bandari versus Gor Mahia will also be live for you from the Mbaraki Stadium in Mombasa. If you think this is just a game, you're wrong. Prestige, the greatest show on earth, La Liga transcends society. La Liga is equality, innovation, responsibility. La Liga is the future. La Liga is so much more. It's a different way of seeing the world. Mlikuwa mmepanga kuwakimbiza. Alafu wao wakadecide pia wanakimbia for sasa. Second half